Good evening to all. I hope I'm audible. Sir, you're audible. Yeah. Yes, sir, audible. Thank you so much. Yeah, fine. Yeah, thank you so much for this. So yes, before we get into the session, any questions from anybody before we begin the session? Maybe in case if you have any queries. So I'll take it as no. Okay, thank you so much. Yes, fine. So if there are no questions, it's fine. Okay, super, good. So then we'll connect to the next. Yeah. So we discussed about so basically like we have discussed about the starting from why we need to invest when we are thinking of investing, where we can invest, and then we started discussing about how we can invest in stock market, okay, in shares, in businesses. So when it comes to business, obviously we have multiple uh, okay options. When I say option, either like we can invest in primary market, invest through primary market, or we can invest through secondary market. So when I'm thinking of investing in business, which means I can buy a share in primary market where whenever the companies are going for offering the shares to the public in the form of IPO or in the form of FPO, whether it can be a fresh issue or it can be a okay offer for sale. Now when it comes to the price, now the issue, I hope I'm audible. Yes, sir. Yeah. Yeah, Audible. I think only one person is saying I'm not audible. Okay. Satish sir, நீங்க செக் பண்ணுங்களா உங்க ஆடியோ சிஸ்டம் திரும்ப ரீகனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க சார். சார் எனக்கு கேட்கவே இல்லை சார் நீங்க பேசுறது கேட்கவே இல்லை. யாருக்கு சார்? சதீஷ் சார். அதான் சார் சொல்றேன். இப்ப மத்தவங்களுக்கு கேக்குது, உங்களோட மட்டும் ஒரு தடவை ரீகனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றேன் சார்.
ஓகே ரைட். ஸோ அப்போ ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். ஸோ எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. Now coming to the next level. Okay. ஸோ இப்போ நமக்கு இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு around 6,000 to 7,000 companies are there with stock exchanges. When I say put together, NSE and BSE. So which means now our entire universe is, okay, the entire 6,000 to 7,000 companies. Now, if I want to invest in all these 6,000 to 7,000 companies, it is absolutely fine. Now, the second thing is, but it is not possible. ஏன் இது பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 6,000 கம்பெனி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அவ்வளோ பணம் வேணும். ஓகே, ஸோ வி ஆர் நாட் தட். ஸோ நம்ம இங்கே வந்ததே வந்து வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான். அவ்வளோ வெல்த் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ப்ராபப்ளி கொஸ்டின் வர மாதிரி இருந்திருக்கும். ஓகேவா, என்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்கு, நான் ஏன் வந்து மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட கேட்டிருப்பீங்க. பட் அகெயின் அப்பவும் வேணும். பட் ஸ்டில் இப்போ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் அது இல்லை. செகண்ட், இப்போ 6,000 கம்பெனில இருந்து நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம் அப்படின்னா ப்ராபப்ளி நம்மளால இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியக்கூடிய, ஓகே, அஃபோர்டபுளா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இப்போ இல்லை என்கிட்ட ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு, இல்லை என்கிட்ட நான் மாசம் 10,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன், இல்லை மாசம் ஒரு 50,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன். இப்போ நம்மளுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் இவ்வளவுதான். ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் எல்ஸ். அப்போ நம்மளுடைய எக்ஸாக்ட் ப்ராக்டிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நான் 10,000 ரூபாய் மாசம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இந்த 10,000 ரூபாய்க்கோ இல்லை 1,00,000 ரூபாய்க்கோ 50,000 ரூபாய்க்கோ, ஓகே, நான் எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்மளுடைய கேள்வியா இருக்கும். இல்லை என்கிட்ட அவ்வளவு கூட இல்லை, 500 rupees தான் இருக்கு, இப்போ நான் என்ன பண்றது? பட் ஸ்டில் our goal is, நம்மளுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன, our objective is to get the benefit out of businesses, which means get the benefit out of stock market. அப்ப இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட பெனிஃபிட்டை என்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்ப நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இந்த கேஸ்ல தான் இருக்கு. நான் சும்மா ஒரு சின்ன சம்மரி கொடுத்துட்றேன், அதுக்கப்புறமா வில் கெட் இன் டு தி அனாலிட்டிக்கல் சைட்ஸ். ஓகே, அப்ப எய்தர் இப்படி பேசலாம். எக்ஸ்ட்ரீமா இப்ப நான் பேசணும் அப்படின்னா, ஒரு சிலர் கேன் பி a crorepati ஆல்ரெடி. ஓகே, என்கிட்ட சஃபிஷியண்டா ஒரு சில கோடி இருக்கு, இந்த பணத்தை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்கிட்ட ஒரு சில லட்சம் இருக்கு. ஓகே, இப்போதைக்கு நான் என்ன எடுக்கிறேன், ஒரு 50 லட்சம் இருக்கு, எனக்கு மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இன்னும் ஒரு சிலர் என்கிட்ட ஒரு லட்சக்கணக்கில் இருக்கு, பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட். ஓகே, 10 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய முதல் கோல் என்னவா இருக்கணும்னா, பிகம் அ மில்லேனியர். அதுக்கு முன்னாடி பேசணும். ஃபர்ஸ்ட் உங்க கோல், ஒரு முதல் ஸ்டெப் என்னவா இருக்குன்னா, நம்ம முதல்ல லட்சாதிபதி, அதாவது சஃபிஷியண்டா when I say become a millionaire, my assessment is going to be become a millionaire in investing in stocks or only your stock value. நம்ம எல்லாருமே வந்து வீடு, காரு, இல்ல இதை பத்தி சேர்த்தோம்னா வி ஆர் மில்லேனியர். பட் ஆன் தி அதர் சைட், த ஃபினான்ஷியல் அசெட், என்கிட்ட ஷேரா, பேங்க் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டா, இந்த மாதிரி இருக்கு, நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்தோம்னாலே தட்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் அ காமன் மேன். ஓகே, இது வந்து அடுத்தது. இல்ல ஒரு சிலர்ட்ட 1 லட்சம். அப்ப இந்த மாதிரியான சினாரியோஸ் வரும்போது அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? ஸோ நவ் ப்ராபப்ளி டுடே, ஓகே, இப்ப நமக்கு நம்மளுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் 1 லட்சத்துல இருந்து 5,000 10,000 மாசம் இல்ல இப்ப 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு, மொத்தமா இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில we are going to buy some stocks. அப்ப இந்த 50,000 ரூபாய்க்கு 10,000 ரூபாய்க்கு எத்தனை ஷேர் தான் வாங்க முடியும்? எத்தனை கம்பெனிஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்? ப்ராபப்ளி our requirement can be 2 to 5 companies. If I are only 2 companies, if I want to invest 10,000 rupees, for the people who are investing 50,000 rupees, probably they want to buy 3 or 4 companies. For the people who want to invest 1 lakh rupee every month, I want to identify somewhere about, even ஒரு கம்பெனிக்கு 10,000 ரூபாய் நம்ம அலோகேட் பண்ணா கூட ஒரு 10 கம்பெனி. ஓகே, 10 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றவங்களுக்கு அதிகபட்சம் பண்ணா ஒரு 20 கம்பெனி, ஸோ இல்லை 30 கம்பெனி. அப்ப எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்மளுடைய நோக்கம் என்னன்னா, இந்த 6,000 கம்பெனில இருந்து எப்படி நம்ம ஒரு 20-30 கம்பெனியை ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். தட்ஸ் வாட் யுவர் ஃபில்டர் அப்ரோச். எப்படி ஃபில்டர் பண்ண போறோம்? How we are going to choose these 20 to 30 companies to create our portfolio. So நம்மளுடைய end objective இதுதான். We want to create a portfolio of stocks, portfolio of assets. Either you can call it as assets or you can call it as stocks. So அப்ப இந்த போர்ட்ஃபோலியோவை ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் நம்மளுடைய டோட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட். ஓகே, இது மட்டும்தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோமா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு அடுத்த கொஸ்டின்.
அப்ப எனக்கு 20 கம்பெனி வேணும். இந்த 20 கம்பெனி நம்ம இப்ப எதுல இருந்து சூஸ் பண்ண போறோம்? இப்ப நம்ம பேசினதுல இருந்தே நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா, ஒன்னு ஐ கேன் சூஸ் ஃப்ரம் லார்ஜ் கேப். அப்ப என்கிட்ட லார்ஜ் கேப் ஒரு 100 கம்பெனி இருக்கு. என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 100ல இருந்துமே நான் 20 எடுக்க போறேன்னா, இல்ல am I going to choose it from mid cap? ஸோ மிட் கேப் அஸ் ஆஃப் நவ் இந்தியன் ரெகுலேஷன் பிரகாரம் நமக்கு ஒரு 150 கம்பெனி இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து 20 கம்பெனி எடுக்க போறோமா, அகெயின் ஸ்மால் கேப் த ரிமைனிங் ஆல். இப்ப நான் சொல்லணும்னா 6000 கம்பெனின்னு எடுத்தோம்னா 250 கம்பெனி போக மீதி 5750 கம்பெனி, இதுல இருந்து 20 கம்பெனி சூஸ் பண்ண போறோமா. ஸோ இது உங்க சாய்ஸா தான் இருக்கணும். இதுல இது ரைட்டு இது தப்பு அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, கிட்டத்தட்ட ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வீடு வாங்குற மாதிரி. இப்போ உங்களுக்கு வீடு அடையாறுல வாங்க போறீங்களா, சென்னையா இருந்தீங்கன்னா சொல்றேன். ஓகே, அடையார், டி நகர் இந்த மாதிரி மெயின் பிளேசஸ்ல நான் வாங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல தாம்பரம் அல்ல தாம்பரத்தோட கொஞ்சம் அவுட்டர்ல வாங்குறேன்னு சொல்லலாம். இல்ல நான் டோட்டலாவே இங்க இருந்து வெளியேறி திண்டிவனம் தாண்டி ஒரு வில்லேஜ் பக்கம் வாங்க போறேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ லுக்கிங் அட் ஓகே சென்னை as a city, okay, metropolitan city, but now you can consider, okay, within the Chennai it can consider this as a large cap. Outskirts of Chennai you can consider this a mid cap. ஸோ அவ்வளவுதான், இதே மாதிரி தான் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ். அப்ப இந்த இடத்துல உங்களோட இல்ல நான் இதுல ஒரு 10 கம்பெனி, இதுல ஒரு 5 கம்பெனி, இதுல ஒரு 5 கம்பெனி சூஸ் பண்ண போறீங்களா. ஸோ இது உங்களுடைய பேசிக் உங்க டெசிஷனா இருக்கணும். எதை பேஸ் பண்ணி இதுல சூஸ் பண்ண போறோம், இல்ல எது ஏறும்னு சொல்லுங்க சார் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, then we will not have a clear goal. அப்ப நமக்கு இது வேணும் அப்படின்னா இப்ப நமக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத முதல்ல டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதுல என்னன்னா திரும்ப திரும்ப நான் எங்க வரேன்னா, நம்மளுடைய ஒய் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு கிளியரா இருக்கும். இந்த ஒய் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா, இப்ப எனக்கு இந்த 20 ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனிகள்ல இருந்து ஓகே 20 to 30 கம்பெனி தான் இப்ப நம்மளுடைய சாய்ஸ். அப்ப இந்த 30 கம்பெனியை சூஸ் பண்றது எப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல், அப்ப அதோட ப்ராட் கேட்டகரி தான் யூ ஹவ் டு சூஸ் வெதர் யூ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் லார்ஜ் கேப், மிட் கேப், ஸ்மால் கேப் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல். ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், அப்ப இதுக்கப்புறம் அந்த 20 கம்பெனி எடுத்தாச்சு, அந்த 20 கம்பெனி மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமானா இப்ப நமக்கு இல்ல. அப்ப இதை ஃபில்டர் பண்ணணும். எப்படி எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு அசஸ்மெண்ட் சொல்லணும்னா, ஒரு ஃபில்டர் அப்ரோச் சொல்லணும்னா, there is something called EIC approach. இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் லைட்டா ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ், இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், இந்தியால இது இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு சரியான டைமா, இந்தியன் மார்க்கெட் growth இருக்குமா, எக்கானமி. ஓகே, இந்தியா அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய 10 வருஷம், அகைன் இப்ப நான் திரும்ப சொல்றது எல்லாமே நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டயத்துக்கு தான் நம்ம யோசிக்கணும். இந்தியா அடுத்த 100 வருஷத்துல நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையானா இல்ல. ஏன்னா நம்மளுடைய லைஃப் அடுத்த 25 வருஷமோ 30 வருஷமோ, நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம அடுத்த 25 வருஷத்துக்கு பார்க்க போறோம். அப்போ இந்தியா நம்ம எதிர்பார்க்கிற டைம் பீரியடுக்கு இந்த மார்க் எக்கானமி நல்லா இருக்குமா, தட்ஸ் வாட் யுவர் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ். ஓகே, செகண்ட், எக்கானமி எந்த நல்லா இருக்குங்கிறத தாண்டி அடுத்த நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற டயத்துக்கு எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும். எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே நல்லா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. So which we need to study something about industry analysis. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்ப அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க எல்லா கம்பெனியும் நல்லா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, தென் we have to choose based on company analysis. இப்ப இதை நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னா, இப்ப இந்தியன் எக்கானமி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒண்ணு. இப்ப இந்த ரெண்டு, இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் 25 கம்பெனி, இப்ப நீங்க அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்க இதை பிரிக்கணும். உதாரணத்துக்கு என்எஸ்சில ஒரு 2500 கம்பெனி இருக்கு, பிஎஸ்சில ஒரு 5000 கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 5500 கம்பெனி. எக்கானமி ஒண்ணு ரெண்டுக்குமே. இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 40 இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் பிரிச்சோம், நான் அப்ராக்சிமேட்டா தான் சொல்றேன். ஓகே, பிரிக்கலாம். ஆட்டோமொபைல்ல 2 வீலர் 4 வீலர், ஆட்டோமொபைல்ல எல்சிவி ஹெச்சிவி. ஸோ ஓகே, பேங்கிங், ஃபார்மா, ரைட். ஸோ அடுத்து அகைன் ஐடி கம்பெனிஸ், ஐடில ஐடி எனேபிள்டு சர்வீசஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ், ஓகே, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ். மேனுஃபேக்சரிங்ல அகைன் எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க என்ன கேட்டகரைஸ்னாலும் நீங்க உங்க ஓன் டெஃபினேஷனா பிரிச்சுக்கோங்க. பட் அந்த கேட்டகரைசேஷன் ஷுட் பி யூனிக். நெக்ஸ்ட், இந்த 40 அப்படின்னா இப்ப அப்ராக்சிமேட்டா தான், திரும்ப சும்மா மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் போட்டாலே ஒரு 60 கம்பெனி இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு. ஓகே, ஆவரேஜா. ஸோ அப்ப இங்க ஒரு 60 கம்பெனி. அப்ப இங்க பிரிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இங்க போகும்போது ஒரு 100-125 கம்பெனிக்கு மேல இருக்கும். ஓகே, அதுல அகைன் நீங்க பிரிச்சுக்கலாம் லார்ஜ் கேப், மிட் கேப், ஸ்மால் கேப்.
இது ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, அகெயின் உங்களுடைய சப் ஃபில்டர் அப்ரோச். இந்த 60ல இருந்து எந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு எத்தனை கம்பெனிஸ், ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து 2 கம்பெனி 3 கம்பெனி சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இல்ல நான் ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன்னு நீங்க சொல்லலாமா அப்படின்னா, அகெயின் த கொஸ்டின் ஆஃப் டைவர்சிபிகேஷன். இது நமக்கு தேவை. அப்ப இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன். இது மட்டும் இல்ல, சரி ஓகே, இதுல இருந்து நான் ஒரு 2 கம்பெனி சூஸ் பண்ணிட்டேன். உதாரணத்துக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து 2 கம்பெனி சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ 10 இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து 20 கம்பெனி சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் 40 இண்டஸ்ட்ரியில நம்மளால இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு அகெயின் ஓகே பெரிய கொஸ்டின் மார்க். இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமான பத்தாது. As far as me is concerned, your investment is like a journey. Investment is like a journey. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஓகே, இப்போ யாராவது இப்போ நம்ம நிறைய பேர் தீபாவளிக்கு ஊருக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஓகே இப்போ தீபாவளி முடிச்சு ரிட்டர்ன் போகணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்றோம். ஓகே, அந்த ஜேர்னி அப்படியோட பிளான் அப்படிங்கிறதும் இப்போ உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு. என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஓகே எதுல போக போறோம்? ஓகே, ஸோ எந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட், நான் சும்மா ஜஸ்ட் கம்பாரிசனுக்காக டைப் பண்றேன். ஓகே, ஜேர்னியை பொறுத்த மட்டும் எந்த மோட்ல போறோம்? 2. ஓகேவா? ஸோ அந்த மோட் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்? நீங்க எத்தனை பேர் போறீங்கிறத பொறுத்து இருக்கலாம். 2வது உங்களுடைய காஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்கலாம். ஓகே, அடுத்து எப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, அல்லது எந்த டைரக்ஷன்ல நீங்க டிராவல் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு கூகுள் மேப் பாத்தீங்க அப்படின்னா எய்தர் சவுத்தா, நார்த்தா, ஈஸ்டா, வெஸ்டா, அவ்வளவுதான். அகைன் நீங்க என்ன சப் கேட்டகரி பிரிச்சீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட், நார்த் ஈஸ்ட், சவுத் வெஸ்ட், நார்த் வெஸ்ட் பிரிக்கலாம். ஸோ இந்த 8 டைரக்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் உங்களால டிராவலே பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ உங்க டைரக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஸோ 1 உங்க மோடு தெரியணும், 2வது உங்க டைரக்ஷன் தெரியணும், 3வது எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, உங்க லொகேஷன், ஸ்டார்டிங் லொகேஷனும் தெரியணும். ஓகே, ஸ்டார்ட் லொகேஷன், எந்த ஊர்ல இருந்து எந்த ஊருக்கு போறீங்க, வாட்ஸ் யுவர் டார்கெட் லொகேஷன். 5 எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, ஸ்டார்ட் டைம் என்ன. 6 ஓகே, அப்ராக்சிமேட் டிராவல் டைம் எவ்வளவு இருக்கும் டு ரீச் த டார்கெட். ஓகே, இந்த 6 தான் நமக்கு தேவை. ஓகே, இதுக்குண்டான காஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி இது நீங்க இதெல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதுல நீங்க எவ்வளவு அதோட காஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. இந்த காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் மோடு இருக்கு, அதனால இப்ப நான் இங்க காஸ்ட்டை பத்தி பேசல. கமிங் டு ஸ்டாக், அப்ப இது ஜேர்னி இஸ் ஆல்சோ லைக் ஸ்டாக்னா, இப்ப நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல எந்த ஸ்டாக்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம். இப்ப 20 ஸ்டாக் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த 20ங்கிறத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, இங்க என்னன்னா ஏன் சார் அப்ப 20 ஒரு ஸ்டாக் தானே அப்படின்னா இல்ல. இப்ப நமக்கு இன்னும் 1000 பேர் போறோம். ஓகே, உதாரணத்துக்கு 1000 பேருக்கு ட்ரெயின் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா 1000 பேருக்கு நம்ம என்ன அரேஞ்ச் பண்ணணும்? ஓகே, 20 பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ரொம்ப சிம்பிள். உங்ககிட்ட அதே மாதிரி ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா 10 லட்சம் ரூபாயை 20 ஸ்டாக்ல நீங்க அலோகேட் பண்ண போறீங்க. அப்ப 20 ஸ்டாக்ஸ். ஓகே, யூ ஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட். 2 எந்த டைரக்ஷன்ல போக போறீங்க, வெதர் மார்க்கெட் இஸ் அப் ட்ரெண்ட் ஆர் டவுன் ட்ரெண்ட். இங்க பொறுத்த மட்டுக்கும் 2 தான் மேஜரா, 2 டைரக்ஷன் தான் நமக்கு வேணும். ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் ஓகே பாசிபிள் இல்ல. மேபி சைடு வேஸ் ட்ரெண்ட் பாசிபிள், ஆனா சைடு வேஸ் நமக்கு இருந்தாலும் அது ரிஸ்க். ஓகே, நம்ம வி ஆர் நாட் வில்லிங் டு டேக் கோ ஃபார் அ சைடு வேஸ் ட்ரெண்ட். நமக்கு தேவை அப் ட்ரெண்ட்ல போகுமா டவுன் ட்ரெண்ட்ல போகுமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய என்ட்ரி பிரைஸ். இப்ப இந்த ஸ்டார்ட் லொகேஷன் நாங்க சொன்ன மாதிரி அதுக்கு பேர் என்னது, எந்த பிரைஸ்ல வாங்கணும், எந்த பிரைஸ் வாங்கினா கரெக்டான ஸ்டார்டிங் பிரைஸா இருக்கும். வாட் இஸ் மை டார்கெட் பிரைஸ். அண்ட் தென் ஓகே, இங்க ஸ்டார்ட் டைம் அப்படிங்கிறத விட இங்க நமக்கு அது தேவையில்லை. நான் இந்த என்ட்ரி பிரைஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்க ஸ்டார்ட் டைம் தெரிஞ்சிடும். டிராவல் டைம் டு ரீச். ஓகே, இது இங்க வந்து வென் அப்படிங்கிறது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், பட் நம்ம வேற மாதிரி சொல்லுவோம். ஓகே, இப்ப டிராவல் டைம் அப்ராக்சிமேட்டா உங்களுடைய ஹோல்டிங் பீரியட் என்ன டு ரீச் யுவர் டார்கெட் பிரைஸ், நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டார்கெட் பிரைஸ். ஓகே, இதுதான் உங்களுடைய பேசிக்கான கொஸ்டின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடா வரும்போது. ஓகே, இதுதான் தேவை அப்படிங்கிறது என்னோட அசம்ஷன். இப்ப இதுல இருந்து இதை தாண்டி வேற ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது போதும்னா இதை எப்படி லேர்ன் பண்றது,
ஏன்னா இதுதான் உங்க மைண்ட் செட்டா இருக்கணும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னைக்கு வந்து இருக்கிறதுலயே ஈஸியா டைம் பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னா அது ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறத மீனிங் நான் சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேசுவோம், நிறைய அனலைஸ் பண்ணுவோம், எல்லாம் செய்வோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டாக் பிரைஸ் பாக்குறீங்க, இன்னைக்கு இந்த ரேட் இருக்கு, நான் இதை பாக்குறேன், இந்த டூல் யூஸ் பண்றேன், அந்த டூல் யூஸ் பண்றேன், அந்த சேனல்ல பார்த்தேன், இந்த சேனல்ல பார்த்தேன், இந்த ரேட்ல வாங்கலாம், இந்த ரேட் வரைக்கும் டார்கெட் போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த ரேட் டார்கெட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆமா நான் 4 நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல கரெக்டா இருக்கு பாத்தீங்களா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த 4 நாள்ல நம்மளும் ஏதாவது பண்ணியிருக்கோமா, நம்மகிட்ட பேசின யாராவது ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிறைய நேரங்கள்ல நோ. கதை பேசுறதுக்கு நல்ல டைம் பாசிங் சப்ஜெக்ட் எதுன்னு கேட்டா இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்துல, அதுவும் இந்த எமர்ஜிங் டைம் ஃப்ரேம்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. அது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இதுல எல்லாரும் பேசுறதுமே கரெக்ட் ஆயிடும். நேத்து நீங்க சொன்னது கரெக்டா இருக்கும், இன்னைக்கு நான் சொன்னது கரெக்டா இருக்கும், நாளைக்கு அவர் சொன்னது கரெக்டா இருக்கும். ஆக மொத்தம் எல்லாரும் ஒரே ஒரு கதை சொல்லியிருப்போம், அந்த கதை நடந்திருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத கிளியரா ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் நீங்க இந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா நாட்கள் ஓடிரும், உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் க்ரோ ஆகாது. பின்னாடி நான் இப்பயே ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் கழிச்சு திரும்ப வந்து நீங்க எல்லாரும் பெருமையா சொல்லிக்கலாம், நான் யார் தெரியுமா, இத்தனை லட்சத்தை விட்டு மார்க்கெட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிக்கலாம். இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் சொல்றாங்க. அதனால உங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் இதுதான். இதுல ஏதாவது அடிஷ்னலா உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா இப்பவே சொல்லிடலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டூல்ஸ் லேர்ன் பண்ண போறோம். இது போதும்னு நினைக்கிறீங்களா? அடுத்த கொஸ்டின். இந்த கேள்விக்கெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழி சொல்லி கொடுத்தேன்னா இது போதும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க டைப் இட் இன் சாட் பாக்ஸ் ஆர் இல்ல அன்மியூட் பண்ணி பேசணும்னா பேசலாம். Sir, once again, repeat what you told last. No. So when we are going for investment, what we want is, okay, we wanted to identify which stocks to be invest. We wanted to know the direction, whether our requirement is going to be uptrend or a downtrend or a sideways, or we need to identify what is the entry price and what is going to be my target price. Okay, and what is the approximate when to invest, and what is your expected holding period. Okay, this is our requirements. Sir, one thing I have a question here. Yeah. Just like a layman, I'm asking. Yeah, please. See, for all the person who is listening right now, see, I have one share which is like a Tata Steel. And I have been investing some around 3 years or 4 years back. Only I purchased more than that, I think. Sorry. Tata Steel, sir, price. Yeah. My because of split and other things, everything, right now the price is only 75 somewhere around. Your cost is 75. 75, and I have some around 1500 shares. Okay. So my question is in this, I have a faith on that particular share that it is going to grow in a very good manner, but I don't have any particular timeline or goal in that, because already I have purchased, I have kept with me, but I am not doing anything with that. Okay, super. Yeah, tell me, what's your question? Sir, so that's what, how, which till what time period, how I can decide till what time I should hold, or whether I should increase the quantity again, like that. There are so many things which I am not able to decide only. But I have invested. Yeah, I got it. I got your point. See, what you're trying to say is, see, probably as my assumption is that 2020 you bought some stocks, okay? Correct. Okay, you bought Tata Steel X stocks, and now the cost is 75. Okay, you tell me on what is your expected return from stock market? Sir, I can't tell percentage wise, but if you talk about this share ka price, then I would say this Tata Steel will still. No. I'm not talking about Tata Steel return. I just want to see why I'm speaking this is this question is going to be your decision making thing.
Sir, I want at least I think I can get from this shares at least 400% profit. No, 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 no. No, what my question is very simple. See, this is where the people make mistake in many a time. See, if I'm investing 100 rupees, what is the CAGR you are looking at every year? That's a very simple question. Okay. Forget Sir, about Tata Steel. Forget about Tata Steel. Got it, Imagine if got you are it. investing 10 lakhs rupees today, what Got is it. the expected return year on year? Sir, at least minimum I should get 15 to 20%. Fantastic. Okay. So now your job is, what you need to do is you have to create two scenarios. The first scenario is 15%, the second scenario is 20%. Okay. What you can do if now probably I'm investing. So imagine it can be XYZ. Either it is a company or it's a portfolio. Imagine you invested, okay, now I'll take the price 75 at 2021, at 2022, at 2023, at 2024. What is your expectation is at 2021, your okay 75 rupees could have grown at okay 1 plus 15%. It should be 86.25. Okay. At 2022, it should have grown at this 99. Now, if I'm considering this is what your growth rate of. Okay. Instead, if I'm going to consider as 20%, 75 into 1.2, 90 rupees. 90 into 1 plus 20%, 108. If you consider this, no, F1, 4, yeah. See, it should be 155. So you said 400%. No, my question, my answer is here. You're getting 20% CAGR today for the first 4 years. Do you Okay. agree with me? Got it, sir. Right now the pricing is somewhere around 150, 151 Yeah, rupees. exactly. So what is your expectation? This is. See, why I'm putting this is do this. Okay. See, we should know what is our scorecard. What is going to be our scorecard? Whether you will be happy with your scorecard or not is the question mark. I've created two scenarios. The first scenario is if your expected scorecard is at 15% or your expected scorecard is okay 20%. Now what you can do if you're investing 10,000 rupees in a stock market, now you're at the end of today, it should be about 20,000 rupees if you're expecting 20%. Got it. So if this is there, you continue your portfolio. If it is not there, then you have to do something. You have to do a review. Got it. Correct. See, your goal should be, again and again, I'm saying your goal should be very clear. Your process should be very clear. That's it. Yes. Okay. Anybody else other than this? I think this is the eye opener, sir, for everyone. What should be my goal for the particular share or whatever investment? See, it is like, see, we wanted to go, but we do not know where to go. Correct. And second thing is we want to travel. We want to be in the bus or in the train. But what if the train goes in a different direction? Correct. So in today's scenario, I'm seeing a lot of people who in the stock market, they are happy if the market is okay active between 9:15 to 3:30. And they will not be happy after 3:30 because only by the time they will calculate everything. Very true. Okay. So now our understanding is, so what we want is, what we are going to learn now. See, the reason why. சாரி சார் சொல்லுங்க சார். ஒன்றும் இல்லை சார் சிஏஜிஆர் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு எப்படி
சரி, இது ஒண்ணும் இல்ல. CAGR கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்னைக்கு ஃபார்முலா வேற சொல்லிட்டோம். இப்ப நான் போட்டது என்னன்னா ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிள் உங்களுடைய பிரின்சிபல். நீங்க இன்னைக்கு 10,000 ரூபாய் போட்டீங்கன்னா முதல் வருஷம் 15% எதிர்பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன Okay, sir. வேணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு வருஷம் கடைசியில் எவ்வளவு இருக்கும்? 10,000 பிளஸ் 15% வட்டி. அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா பிரின்சிபல் இன்டு 1 பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். 1 plus interest rate. அதாவது இப்போ பிரின்சிபல் 10,000 ரூபாய் போறோம்னா 10,000 இன்டு இன்டு 1 plus ஓபன் பிராக்கெட் 1 பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். இது ஒவ்வொரு வருஷம் கடைசியிலையும் முடியும் போது. அப்ப செகண்ட் இயர் முடியும் போது இப்ப செகண்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் கால்குலேட் பண்ணும்போது இப்போ 21 ஓட இது வச்சு கால்குலேட் பண்ணீங்களா? 11,500 இன்டு இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸல்ல போட்டு காமிச்சதுனால இதே நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா போடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா 10,000 நான் 2020 இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். 24ல எவ்வளவு இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஆரம்பத்துல கண்டுபிடிச்சோம் ஃபியூச்சர் வேல்யூன்னு ஒரு ஃபார்முலா சொன்னோமா? ஆமா சார். இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 10,000 இன்டு ஓபன் பிராக்கெட் 1 பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டு த ஹோல் பவர். எத்தனை வருஷம்? 4 வருஷமா 5 வருஷமா? ஓகே, ஸோ 4 வருஷம் போட்டோம்னா சேம் ஆன்சர். ஓகே, இதுதான் ஃபியூச்சர் வேல்யூ. அதனாலதான் சொன்னேன் பேசிக்கா நம்ம மார்க்கெட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேசிக்கான ஃபார்முலா. ஓகே, ஃபியூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது, காம்பவுண்டட் ஆனுவல் growth ரேட் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே சார். யா, தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ இதுதான் இப்ப நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன். நான் திரும்ப கிளியரா நம்மளுடைய தேவை என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன். நம்மளுடைய தேவை இந்த தான். எத்தனை ஸ்டாக், எந்த ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, அந்த ஸ்டாக் ட்ரெண்ட் என்ன, ரெண்டாவது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. மூணாவது, அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுதுன்னு சொன்னா நமக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ், அல்லது ஒரு சும்மா ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா ஒரு பேசிக் கிளாசிபிகேஷன். இல்ல எனக்கு இது வேண்டாம், நான் இப்படி போல, ஐ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் ஒன்லி இன் நிஃப்டி 50 கம்பெனிஸ். ஏன்னா இந்த 50 கம்பெனில நல்ல கம்பெனி நம்ம எடுத்தோம்னாலே ஓகே இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் 50 கம்பெனிஸ் வந்துடும். இல்ல நான் டாப் 100 சூஸ் பண்றேன், இது இண்டெக்ஸ். இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எதை பாக்குறோம்? we are looking at இண்டெக்ஸ். அப்ப இண்டெக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு இப்ப நமக்கு தேவைப்படும். இப்ப இண்டெக்ஸ் என்னது அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இன்னைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு இதை பேசாத இடமே இருக்க மாட்டோம். நிஃப்டி எவ்வளோ, சென்செக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பேசாத நாள் இருக்காது. ஆனா நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியாது, அந்த இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாது. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இண்டெக்ஸ் இஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இண்டிகேட்டர். ஒரே ஒரு ஓகே, ஐ திங்க் வி ஸ்போக், நம்ம பேசிட்டோமா இதை பத்தி? எனக்கு கொஞ்சம் யாராவது திரும்ப கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Have we had a clear discussion about index? இல்ல சார், இல்ல சார். இல்ல, சூப்பர். ஓகே, ஸோ நம்ம இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யூஸ்வலா நம்ம இண்டெக்ஸ் எங்க பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஸ்கூல்ல ரெக்கார்ட் நோட் புக்ல, எங்க கூட புக்லன்னு சொல்றேன், பட் ரெக்கார்ட் நோட் புக்ல இன்னும் கிளியரா இருக்கும். ஏன் ரெக்கார்ட் நோட் புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இண்டெக்ஸ் அப்படி அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா 160 பக்கம் கொண்ட ரெக்கார்ட் நோட் புக்கை என்ன இந்த நோட் புக்ல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா யோசிச்சு பாருங்க. அந்த இண்டெக்ஸே இல்லாம இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம்? ஒவ்வொன்றா எடுத்து படிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லியிருக்க முடியும். ஓகே, இப்ப அப்படி இல்லை. என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜை பார்த்தோன்னே சார் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இந்த டாபிக் இருக்கு, 6வது பக்கத்துல இந்த டாபிக் இருக்கு, 15வது பக்கத்துல இந்த டாபிக் இருக்கு, 30வது பக்கத்துல இந்த டாபிக் இருக்கு. ரொம்ப குயிக்கா ஒரு பக்கத்தை வச்சு ஒரு நோட் புக்கை ஃபுல்லா நம்மளால சொல்ல முடியும். இன்னைக்கு நம்மளுடைய தேவை என்ன அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா, முதல் கேள்வி, இன்னைக்கு நேற்று யாராவது மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னு கேட்கும்போது, மார்க்கெட்ல முதல்ல அவருக்கு எல்லா ஸ்டாக்கும் வாங்குறாரா அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். இல்ல இப்ப அவர் வந்து ஒன்லி டாடா மோட்டார்ஸ் மட்டும் வாங்குறவரா இருந்தாருன்னா நேற்று சிம்பிளா சொல்லிப்பாரு, டாடா மோட்டார்ஸ் 1% ஏறி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, ஓஎன்ஜிசி வாங்குறவரா இருந்தாருன்னா 2.5% ஏறி இருந்துச்சு, 2.95% ஏறி இருந்ததுன்னு சொல்லுவாரு. இன்னொருத்தர் டாக்டர் ரெட்டி வாங்கி விற்கிறவரா இருந்தாருன்னா அவரை பொறுத்த மட்டுக்கும் மார்க்கெட்ல ஒரு ஸ்டாக்கு. பட் அப்ப நமக்கு அப்படி தேவையில்லை, நமக்கு ஓவராலா வேணும். மார்க்கெட் இன்னைக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ வெஜிடபிள் மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு பிரைஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா யோசிச்சு பாருங்க. வரிசையா ஒவ்வொரு காய்கறி விலையா நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா நீங்க வெஞ்சு கிளம்பி போயிருவீங்க. அங்கதான் நம்ம என்ன பேசுறோம்னா சராசரியா நேற்றைய விலையை விட இன்றைய விலை எவ்வளவு கூடி இருக்கு, எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றோம். பட் இந்த சராசரிங்கிற வார்த்தை கூட இதை நான் சொல்றது தப்பு. பட் இருந்தாலும் ஓகே ஓகே ஆவரேஜ் தான் சொல்லலாம். இந்த ஆவரேஜுக்கு வெயிட்டட் ஆவரேஜ்னு பேரு. நம்ம யூஸ்வலா ஆவரேஜ்னு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு 5 பிரைஸ் இருக்குன்னா ஓகே 2, 3, 4, 5 இந்த மாதிரி ஒரு 5 டிஃப்ரெண்டான பிரைஸ் இருக்கு, இல்ல 4 டிஃப்ரெண்டான பிரைஸ் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நம்ம இதுக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிளா 6ஆல கூட்டி அந்த 6 நம்பரையும் கூட்டி வகுத்துருவோம். ஸோ 4.
ஓகே, என்ன செய்யணும்? எல்லா நம்பரையும் கூட்டணும். சம் ஆஃப் ஆல் த நம்பர்ஸ். ஓகே, 20 டிவைடட் பை 5. இது சிம்பிள் ஆவரேஜ். ஆனா இங்க என்னன்னா, இங்க அப்படி இல்லை. இது யோசிச்சு பாருங்களேன், சும்மா ஒரு பேருக்கான இதை எடுக்கிறேன். ஓகே, ஏங்கிற ப்ராடக்ட் பி, சி, ஓகே, டி, இ 5 ப்ராடக்ட் இருக்கு. இன்னைக்கு காய்கறி கடைக்கு போனாலும் சரி, எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு போனாலும் எல்லா பொருளும் ஒரே குவான்டிட்டி வியாபாரம் ஆகிறது இல்லை. யோசிச்சு பாருங்களேன், 6 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த பொருள் 1 கிலோ மட்டும்தான் வியாபாரம் ஆயிருக்கு மார்க்கெட்ல. ஆனா 2 ரூபாய்க்கு 1,00,000 கிலோ ட்ரேட் ஆயிருக்கு. இப்ப இந்த இடத்துல நான் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் எடுத்தா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கக்கூடாது. இது தப்பு. மார்க்கெட் ஆவரேஜா 4 ரூபாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது தப்பு. அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, எங்க வெயிட்டேஜ் அதிகமா இருக்கோ இங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்க எதை பேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இதுதான் நம்ம மீன் பண்றோம். அப்ப மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் எதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி பாக்குறோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு சும்மா ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன், 100. ஓகே, இது ஒரு 500, இது ஒரு 200, இது 300. ஓகே, சும்மா ஒரு நம்பர், இது 10 அப்படின்னா, இப்ப இந்த இடத்துல இப்ப டோட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ இதுதான் டோட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன். அப்ப இதுக்கு நம்ம வெயிட்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ 100 டிவைடட் பை 1110. ஸோ இப்போ நம்ம வெயிட்டேஜ் இவ்வளவு. ஓகே, இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா, Sir, can you tell me briefly in English? I didn't understand. yeah, sorry, yes. Okay, see number 1. See, basically, like we in any market, let's say for example, I'm choosing some 5 commodities, and the 5 commodity prices are these 2, 3, 4, 5, 6. If I want to know what is the average price, now the average price can be easily calculated by adding all the 5 numbers and dividing by number of commodities. That's going your simple average. But instead of that, we are not going to do so assuming, for example, a commodity with a 2 rupees has done 1 lakh trade. A commodity with a 6 rupees has done only one. So I cannot give equal weightage in terms of calculating the average market price. So what we are trying to do, so we will allocate weightage to based on volume. But here in market, we are allocating weightage based on the market capitalization, which has a highest weightage contribution towards GDP. Okay, so R towards the market. So in this case, I'm just assuming some number for market cap, and the total market capitalization is this. Now I'm converting that into percentage. This is going to be the weightage. So now the new weighted prices, so 9% into 2. Okay, now I can add everything. If I'm going to add this, my average price is going to be not 4 rupees, which is going to be 3.65 rupees. Now this is the case. Okay, this is old data. So let's say, for example, this is on yesterday. Suppose tomorrow, okay, tomorrow the price is going to change. Okay, instead of this, if I'm going to convert this into, let's say, for example, I'll take all, copy and paste it. Tomorrow from A 2 rupees, it has increased to 3. B from 3 rupees, it has come down to 2. And 4 rupees from increased to 8 rupees. Say, for example, some stocks which has gone double. Assume 5 rupees has increased to 7. Okay, 6 rupees has increased to 10. Now, what is going to be the average? Now, the average becomes 4.59. So, how do I convey this? Okay, from 3.65, it is 4.59. It is difficult. So, what we are trying to do is, we are trying to equate this to 100. The base number value is going to be 100. And what is going to be today's? I have to convert that into 100. So 3.695 divided by, okay, this is going to be 4.595 divided by 3.695. Now it has increased 125%, or it has increased by 1.25 rupees. So this is going to be the changes. Now we can say on an average, the market has increased. On an average, this is what your index calculation. Now, out of 7,000 stocks, how do I choose
how many companies I need to take for calculations. So it's a sample. Again, I'm repeating, it is a sample to understand the market. So NSE took a sample of 50 and BSE took a sample of 30. This is what your top 50 companies. And BSE took top 30 companies. So which means it started in the year 1995. Okay, these started in the year 1978, 79. And they've equated this to 1000, which means the top 50 companies market capitalization can be in multiples of crores. Okay, and all that equated to 1000 rupees, which means if you have invested 1000 rupees in stock market in 1995, today, which is going to be somewhere around 24,400, if I'm right. Yes, 24,304. Similarly, if you have invested 100 rupees in Bombay Stock Exchange in top 30 companies in 1978, 79, today, which is around 81,000 around, okay, approx. If I'm right, 81, or let me check. $79,724. This is your number. So now we have index. So this is what your index is. Now Nifty 50 again. Maybe in school days or in statistics, you would have studied something called index. It's a statistical indicator to represent the group of companies. என்கிட்ட ஒருத்தரோட வளர்ச்சியை பத்தி கேட்டா நான் ஜஸ்ட் ஆவரேஜா பர்சன்டேஜ் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடலாம். இல்ல எனக்கு ஊரோட வளர்ச்சி தெரியணும் அப்படின்னா ஊர் எல்லாத்தையும் நான் ஸ்டடி பண்ண முடியாது, ஒரு சாம்பிள் தான் எடுக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியோட ஸ்டாக் கேட்டா பர்சன்டேஜ் வச்சு ஈஸியா சொல்லிடலாம். டோட்டல் மார்க்கெட்டோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது ஓகே, யூ ஹேவ் டு டேக் அ சாம்பிள். And now the sample from can be from varies. Top 30 இருக்கலாம், which means large group இருக்கலாம், இல்ல mid capல இருந்து sample எடுக்கலாம், இல்ல small capல இருந்து sample எடுக்கலாம். But since NSE initially just to identify the market, okay, Nifty and Sensex, top 30, top 50 companies in India. Okay, so அப்ப இதுதான் வந்து calculation. இது ஒரு statistical indicator. இன்னும் சொல்ல போனா it's a statistical indicator. So where we are trying to measure a group of, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜி இருக்கு, ஒவ்வொரு எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் இப்ப யூஸ் பண்ற மெத்தட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன், விச் மீன்ஸ் டோட்டலா மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் எவ்வளவு இருக்கு, அதுல ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சுதான் இப்ப கவுண்ட் எடுக்கும். இப்ப நான் குவான்டிட்டி எடுத்தா அந்த மாதிரி, இஃப் யூ கோ டு NSE வெப்சைட், லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'll show you. இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப எம்என்டம்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா எம்என்டமோட கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் இது. ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் 2,51,000 கோடி. இதை பேஸ் பண்ணி தான் வெயிட்டேஜ் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. இப்ப நான் இப்போ உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து மார்க்கெட் கேப்பை பேஸ் பண்ணி நான் அலோகேட் பண்ணேன் இந்த அமௌண்ட். இதை பேஸ் பண்ணி இந்த வெயிட்டேஜ் வில் பி கிவன். ஒவ்வொன்றுக்கும் இண்டெக்ஸ்னு இப்ப இன்னும் இதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்ப மார்க்கெட் டேட்டாலேயே போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அல்லது ஹோம்ல, ஓகே, there are a lot of things to learn. Sir, about the product. Sorry, yes. Sir, you have shown here in that free float market capitalization. Yeah. And there is one more market capitalization. What is the difference? That's a total market capitalization. So the difference is, let's say for example, if the company has 100 shares, out of that the promoter would have pledged some shares, or there are employee stocks are holded as a lock-in. Okay, so which means those shares is not available for trading in the market. So what are the number of shares, the total available to trade if possibilities? That's going to be your free float. The total is going to be total market capitalization. Okay, got it. Yeah. Okay, so that's how you need to take. Now, if I'm going to take the index, now we have got multiple index. When I say multiple index, Nifty 50 as an index, Nifty next 50, the next 50 companies, Nifty 100 index, which means the sample size is the top 100. Nifty 200, the sample size is top 200 companies from all NSE. Top 500, or choose 50 companies from mid cap, top Nifty mid cap 50 companies.
Nifty mid cap 150, small cap, or you can check with some auto index, banking index, sectoral index, FMCG, IT. You can check with sector. So how to see, how to read those? You can go to exchange. The moment you logged in, you can see all the index. Nifty 50. Now, yesterday in 1 hour, or based on yesterday's scenario, when compared to previous day, top 50 companies and an average, it has grown by 0.41%. What are those 50 companies? If I want to know, எனக்கு இந்த 50 company என்ன சார் எப்படி சார் தெரியும்? If you click this, okay, or you scroll down, you can see the top gainers. You have view all. Once you click on this view all, you can see all the 50 companies. Now I can arrange on based on multiple things. இங்கே நீங்க ஆப்ஷன் இருக்கு, இங்க அரேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்போ இங்க பக்கத்துல கொண்டீங்கன்னா ஹேண்ட் சிம்பிள் வரும். If I click on symbol, alphabet order அரேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதானி என்டர்பிரைஸ், அதானி போர்ட்ஸ், அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் என்ன? நீங்க சூஸ் பண்ண 20 கம்பெனி இந்த 50ல இருந்து எடுத்தா போதுமா? ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். இல்ல அப்படின்னு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதர் இண்டெக்ஸ். அகைன் கோ பேக். இப்ப நிறைய இண்டெக்ஸ் எப்படி பாக்குறது அப்படின்னா, இங்கே வியூ ஆல் இண்டிசஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? If I click this, you can see all the index. இப்போ நிஃப்டி 50 கிளிக் பண்ணா அந்த 50 கம்பெனி தெரியும். இப்போ நிஃப்டி நெக்ஸ்ட் 50 அடுத்த 50 கம்பெனி எது? ஓகே, if I click this, I'll get all the nifty next 50 companies. அந்த 50ல இல்லாத அடுத்த டாப் 50. இது ரெண்டையும் சேர்த்தா டாப் 100. ஓகே, என்ன ஹையஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளவு? அப்ப நெக்ஸ்ட் 50ல ஹையஸ்ட் பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். I can arrange based on LTP. போஷ் லிமிடெட் 35,000 ரூபாய் ஒரு ஷேரோட பிரைஸ். ஸ்ரீ சிமெண்ட் 25,000 ரூபாய். பஜாஜ் ஹோல்டிங் 10,000 ரூபாய். இதுல லோயஸ்ட் பிரைஸ் என்ன? 84 ரூபாய். NHPC, PNB, கனரா பேங்க், யூனியன் பேங்க். So now again, so you can choose. The choice can be on any mode by you. இல்ல எனக்கு I wanted to know other index. இங்க நீங்க கிளிக் பண்ணலாம். Nifty 50 இருந்தா you'll get all the Nifty 50 companies. Mid cap 50. So these are all mid cap companies. Okay, alphabet order பேசினா ABC Capital, ACC, Alchem. Okay, Ashok. Not based on price, based on the total market capitalization. இல்ல எனக்கு செக்டார் மட்டும் எந்தெந்த பேங்கிங் செக்டார்ல என்ன இருக்கு? நிஃப்டி பேங்க். ஓகே, ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ல என்ன கம்பெனிஸ் which has been chosen for index calculation. See, நான் திரும்ப சொல்றேன், இது doesn't mean that பேங்கிங் செக்டர்ல இத்தனை பேங்க் மட்டும் தான் இருக்குன்னு நினைக்க கூடாது. பேங்கிங் செக்டர்ல இருக்கிற கம்பெனில இருந்து இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸை மட்டும்தான் சாம்பிளா எடுத்திருக்காங்க. இது மாறுபடும். அங்க 30, 50ன்னு சொன்ன மாதிரி இது நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு டயத்துக்கும் மாறுபடும். பினான்சியல் சர்வீசஸ். ஓகே, இண்டெக்ஸ்ல செலக்ட் ஆயிருக்குனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கம்பெனியோடைய வேல்யூவேஷன். நான் கம்பெனி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லல, கம்பெனி ப்ராஃபிட் பண்ணுங்கிறது நான் சொல்ல, கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் நல்லா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து நம்ம எடுத்தாலே நமக்கு நிறைய லிஸ்ட் வரும். ஐ கேன் சூஸ் நிஃப்டி 100. I'll get all the 100 companies. ஸோ இதுதான் உங்களுடைய யூனிவர்ஸ். இதை தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோம். நான் எத்தனை ஓகே, இஃப் ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங், ஒன்ஸ் யூ டிசைடட், இப்போ நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபண்டமெண்டலா இந்த கம்பெனி என்ன. ரொம்ப பேசிக்கா சொல்லணும்னா, நான் பிஃபோர் கெட்டிங் இன்டு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் சும்மா ஒரு ரஃப் வியூக்காக நான் சொல்லிடுறேன். நமக்கு என்னெல்லாம் பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு கம்பெனியை சூஸ் பண்றது. இந்த 100 கம்பெனில இருந்து இது உங்களை பொறுத்த மட்டுக்கும் ஒரு மாஸ்டர் டேட்டா மாதிரி உங்களுடைய பிரெயின்ல தான் நீங்க ஏத்த போறீங்க, இல்ல நோட்ல எழுதுனா எழுதிக்கலாம். பேசிக்கா என்ன தெரியணும்? நம்பர் 1, கம்பெனியோட நேம், அதோட சிம்பிள். இங்க சிம்பிள் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நீங்க மார்க்கெட்ல போய் ட்ரேட் பண்ண போறீங்கன்னா, இன்ஃபோசிஸ்னா இன்ஃபோசிஸ், அப்படின்னா இல்ல இன்ஃபி. ஸோ அதோட சிம்பிள் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். 2, எந்த செக்டார். 3, யாரு ஃபவுண்டர் அல்லது ப்ரொமோட்டர். ஓகே, ஜஸ்ட் டு நோ அபவுட் எத்திக்ஸ். ஓகே, அவங்களுடைய பேசிக் இப்போ நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் ரத்தன் டாடா ஓகே இஸ் நாட் தேர் வித் த group, now you know what is the okay, a lot of gossiping can happen. அப்போ ஒரு எத்திக்கலா ஒரு ஃபவுண்டர் இருக்கும்போது இருக்கிற விஷயங்களுக்கும் இல்லாதப்ப இருக்கிற விஷயங்களுக்கும், அல்லது யார் ஃபவுண்டர் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி கம்பெனியோடைய பேஸ். ரொம்ப சிம்பிளா 4. ஸோ இது பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன், யார் யார் எவ்வளவு ஷேர் வச்சிருக்காங்க. 5, கம்பெனியோட ஓகே ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளவு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இப்போ நமக்கு தேவையானது. ஓகே, அடுத்து முடிஞ்சா புக் வேல்யூ.
அடுத்தது மார்க்கெட் பிரைஸ். ஏன்னா இதுல இப்ப நான் சொல்ல போறது இது எல்லாத்துலயும் எல்லாருக்கும் பார்த்து அடுத்த செகண்ட் என்ன சொல்லணும்னா இன்ஃபோசிஸ் என்ன ரேட்னா இந்த ரேட் உடனே மார்க்கெட் சொல்லிடும். ஆனா நமக்கு எதை தெரிஞ்சுக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, இதுல இருக்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா இருந்திருக்கலாம். இல்ல தாண்டி ஆவரேஜா ஓகே ரொம்ப சிம்பிளா சின்ன சின்ன விஷயமா பேசலாம். ஃபண்டமெண்டலா அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் என்ன, அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, என்ன சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க, அவங்களுடைய பிராண்ட் என்னன்னது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு ஓகே நம்ம ப்ரூ குடிக்கிறோம், ப்ரூ காஃபியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து 3 ரோசஸ் இருக்கலாம், இதை யார் தயாரிக்கிறா அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே என்னடா திடீர்னு இந்த கம்பெனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களே, அப்ப ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும். ஏன்னா நமக்கு பிராண்டு ப்ராடக்டோட பிராண்டு தெரியும், ஆனா அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ற கம்பெனி நிறைய நேரம் தெரியாது. சும்மா பிஸ்லரியோட மேனுஃபேக்சரர் யாரு, ஓகே அக்வாஃபினாவோட மேனுஃபேக்சரர் யாரு, நம்ம இதுல இன்ட்ரெஸ்டே இருந்திருக்க மாட்டோம் உதாரணத்துக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அதோட பிராண்ட் என்ன, ரொம்ப சிம்பிள். இந்த இப்ப நீங்க பார்க்க போறது ஆர் யூ கோயிங் டு பை ஸ்டாக். நான் திரும்ப கனெக்ட் பண்ண இடத்துக்கே போறேன். ஆர் யூ கோயிங் டு பை ஸ்டாக் ஆர் ஆர் யூ கோயிங் டு பிலீவ் இன் பிஸ்னஸ். எப்போ உங்களுக்கு பிலீஃப் பிஸ்னஸ்ல வரும்னா அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அந்த பிசினஸ் மேல உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாக் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும். ஏன் தெரியுமா, உங்களே அறியாம இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபியூச்சர் இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா யூ வில் நாட் இன்வெஸ்ட் இன் த ஸ்டாக். ஓகே ஸோ பேசிக்கா இது 10 இந்த கம்பெனியோடைய சும்மா வேணும்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ, மார்க்கெட் கேப், இது பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட் ஓகே நமக்கு தேவையான இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா, ஒண்ணு கம்பெனி ஆவரேஜா இது வரைக்கும் எவ்வளவு growth ரேட்ல வளர்ந்துருக்கு இதுக்கு முன்னாடி, ஓகேவா. ஏன்னா நம்ம ரெக்கமெண்டேஷனை பார்த்துட்டு எவ்வளவு வளரும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி சராசரியா வாட் இஸ் த பாஸ்ட் growth ரேட். 2 டிவிடெண்ட் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா, எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே நமக்கு இன்கம் இருக்கா, growth இருக்கா தெரியணும். 3 அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு லேர்ன் சம்திங் கால் பேலன்ஸ் ஷீட். எப்படி அவங்களுடைய இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்மளால ரீட் பண்ண முடியுமா, அது புரியுதா. ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ். we are not going to get in detail about this, just இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். you need to know about this. ரொம்ப சிம்பிளா நான் ஒரே ஒரு ஐடியா இதெல்லாம் எங்க பாக்குறது அப்படின்னா, எங்க பார்க்கலாம்னா ஸ்லோவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே காமிச்ச மாதிரி screener.inல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு அவைலபிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஓஎன்ஜிசி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி எடுத்தேன்னா இட்ஸ் ஓகே. now as far as ONGC is concerned ரொம்ப சிம்பிள். ஓஎன்ஜிசியோட எடுத்த உடனே என்ன தெரிஞ்சிச்சு, மார்க்கெட் பிரைஸ் தெரிஞ்சிருச்சு, ஃபேஸ் வேல்யூ 5 ரூபான்னு தெரிஞ்சிருச்சு, புக் வேல்யூ 268 ரூபான்னு தெரியுது. நல்லா பாருங்களேன், இப்போ சும்மா எடுத்தேன். புக் வேல்யூ 268 rupees, மார்க்கெட் பிரைஸ் 272 தான். கரெக்டா புக் வேல்யூல தான் ட்ரேட் ஆகுது. ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு மற்ற கம்பெனிஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ ஓஎன்ஜிசி இல்லாம வேற என்ன மைனிங்ல இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ், அப்போ இது யாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். பியர் குரூப்ஸ். இப்போ அடுத்து அப்போ இவங்க பியர் குரூப்ஸ் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கீழே வந்தோம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஆயில் இந்தியா, டீப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹிந்துஸ்தான் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், ஏஷியன் எனர்ஜி. ஸோ இதெல்லாமே மற்ற கம்பெனிஸ். பட் ஈவன் தோ ஓஎன்ஜிசி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ல இட்ஸ் டாப்பிங். ஓகே இப்போ நான் சும்மா உதாரணத்துக்கு ஆயில் இந்தியாவை எடுத்து பார்க்குறேன், இல்லை டீப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நவ் ஆர் ஈவன் ஹிண்ட் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் சைஸ் சின்ன சைஸ் தான், பட் ஓகே ஆயில் இந்தியா பார்க்கலாம். அடுத்த செகண்ட் காம்படிட்டர். புக் வேல்யூ 697, மார்க்கெட் பிரைஸ் 473. அப்போ புக் வேல்யூ விட கிட்டத்தட்ட 2 மடங்கு இருக்கு. ரொம்ப சிம்பிளா சும்மா ஒரு அசம்ஷனுக்காக பேசுறேன். நான் எனிஹவ் த ரிஸ்க் இஸ் தேர். இப்போ ஓஎன்ஜிசி இதே மாதிரி புக் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது 2 மடங்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு லாங் டேர்ம்ல. இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு எத்தனை வருஷத்துல போகும்னு எனக்கு தெரியாது. பட் எக்ஸ்பெக்டட் ஆன் ஆவரேஜ் 2 விஷயம் நடக்கணும். ஒன்னு ஓஎன்ஜிசி 2 times போகணும், இல்ல ஆயில் இந்தியா 1 டைமுக்கு வரணும். இல்ல இது ரெண்டும் இல்லாம இது 1.5 டைம் அது 1.5 டைம் வரலாமா தெரியாது. நீங்க நார்மலா எடுத்து இதை க்ளோஸ் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ். அப்ப 2 times போனாலே என்ன ஆயிடும்? I'm not recommending ONGC. Okay, this is not a recommendation, but still. Sir, got Okay. it. What you told, sir, again you just repeat, book value No. to See, as far as ONGC is, book value to the market prices is just 1 time. Whereas Oil India is about 2 times. Approx. What you can expect now? In the long run, you can expect ONGC to go for a 2 times. Or Oil India can come down to 1 time, or both can increase by 1.5.
It can increase to 1.5, that can decrease to 1.5. Approx. Okay. So, but on an average, if you take any value, so this is going to happen. Now, what I'm trying to say is when you look at more numbers like this, you will process, you will find some patterns in the price. This is called price to book value analysis. So this will come under fundamental analysis. Now I can understand the other P's. I can also identify. Yes. Sir, one quick question. Can I see what is the price of the ONGC like 5 days before or 10 days or a month before? Yeah, that absolutely you can see, no? So if you really want to see, okay, maybe that's a very simple. Now it's easy. So if you just click ONGC share price in Google, okay, I'll tell you, this is the easiest way to see the 5 days comparison or 1 month comparison. See, in 5 days, it is not much of change. Actually, it was 273. It has come down to 271. 1 month before, okay, the market was up. It's about 300. 1 year before, look at, it was 186. 5 years before, it was again 144. On a max, the lowest prices, which means in 1995, anyhow, that's immaterial to us now. This is how you can see. Sir, how did you check this? In the screener.com or different website? No, this is not in the screener.com. So that's where I told you, nowadays sometimes Google helps you a lot. So the moment you go and search in any page, okay, you just type as ONGC share price. Okay, once you click, this is your current price, 274. It's a 1 day price. 5 day, you can see 6.45. So this is right actually. Okay. So which means 5 days before it was 255. 1 month before, again, it's 18%. It was 286, 292. 6 months before, it's about 282. This is year till date from January. Okay. It was 207. Now it is 272. See, year YTD is something different. 1 year is different. Yeah, that's the easiest way to search. Let's say like 5 years before the price was 144. So now it's Yeah. 274. Correct. So that increased by like 140, something like that. 30, something. Yeah. like So that. now if you now that's the data you took. So 144. Now it is 274. Now it happens in 5 years. Now see, I'll tell you. Now the people calculation goes like this. If what is the return which we get? Now the return is going to be from 274 to minus 144. 130 rupees is your profit. If you calculate in simple term, 130 for your 144 for 100, which means if you want to convert that into 100, it has grown by 90%. This 90% is your holding period return. Now I use the word, but it is not annual return. If I want to calculate, that's it. Now if I want to calculate annual return, now the old formula, 274 divided by 144, this is nothing but 1.9 to the whole power 1 divided by n5 minus 1. This minus 1, if you convert that, 13.73% CAGR. வருஷத்துக்கு ONGC சராசரியா 13.73% grow ஆயிட்டு இருந்திருக்கு last 5 years. See, always set your expectation as year-on-year return or CAGR, compounded annual growth rate. So if I have bought like 1,000 stocks, so what would be my profit by this time? Like, So, now I can get you. If you bought 1,000 shares, right? yeah, and 5 years before, like at the price of See, 144. now your total investment is what? Okay. See, I'll calculate in multiple ways. If you have invested, so which means you have to invest 1,44,000 5 years before, correct? Yes, sir. Yeah. Number one. So today you will be getting 274 into 1,000. So 2,74,000. Your in terms of profit amount, which is going to be 1,30,000.
That's a very simple calculation. Okay, I got it. Yeah. For an investment of 1,44,000. So it's like every year 13%. I get Every year 13%. out of 14 lakhs that I spent. No, invested. 1,44,000. Yes. Oh yeah. Sorry. Yeah. Okay. So this is how you can look at. So now basically the objective is you can look at screener and you can develop your information. அந்த ஏதோ படத்துல சொன்ன பாய்ஸ் படத்துல சொல்லுவாங்க செந்தில் சொல்லுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த். இங்க ரியல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் வெல்த். நீங்க எவ்வளவுக்கு அளவு ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எவ்வளவு டேட்டா நீங்க உள்ள இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறீங்களோ டு that level, okay, it will helpful for you to take a decision at the right time. நீங்க நினைக்கும் போது போய் தேட முடியாது. So whenever you are free, keep collecting information. So what now the question is, now this is the parameters. Now similarly you can add n number of parameters, but learn one company per day. Okay, again ஒரு நாளைக்கு ஒரு கம்பெனியோட சம்மரியை சும்மா இருக்கும்போது ஃப்ரீயா இருக்கும்போது படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. சும்மா பேசிக்க இப்ப எனக்கு ஏதாவது புதுசா ஒரு கம்பெனி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எனக்கு டீப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி தெரியாது. ஓகே, ஸோ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா now I want to search deep industries. எங்க போய் பார்க்கலாம்? எல்லாமே ஸ்கிரீனர்ல கிடைக்காது. ஸோ பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் இன்னைக்கு நான் டீப் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா the first thing which I can do is டீப் இண்டஸ்ட்ரீஸோட வெப்சைட்டுக்கே போயிடலாம். இதுதான் நமக்கு ரியல். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வாட் இஸ் டீப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ நவ் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் சம்வேர். ஸோ கோ டு வெப்சைட். So now basically I'm not going with an intention to buy immediately. Okay, I want to learn something about company profile. So Deep Industries Limited is a leading solution provider in energy sector. So with the time எடுத்து இதை கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரீயா படிக்கலாம். ஓகே, வாட் தே டூ, எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, என்ன ஏது ஃபுல் ஹிஸ்டரி இங்க நீங்க பார்க்க முடியும் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். இல்லையா நமக்கு ஃபார் ஆல் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் நம்ம ஐபிஓல பேசும்போது ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ தி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். ஒன்ஸ் இட் இஸ் லிஸ்டட், அப்ப கரண்டா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எல்லா லிஸ்டட் வெப்சைட்லயும் யூ ஹாவ் அ பேஜ் கால்ட் இன்வெஸ்டர் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ். நீங்க இன்வெஸ்டர்ஸ்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும். யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் யூ வில் கெட் த கரண்ட் இயர் ரிப்போர்ட். இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை மட்டும் இப்ப நான் எடுத்து ரீட் பண்ணனாலே எனக்கு தேவையான ஒரு 150 பக்கம் இருக்கு. என்ன சொல்லல, if you have a reading habit and this is the best, okay, one of the reading, you will parallelly you will also create wealth. நீங்க அப்படியே கம்பெனி ஃபுல்லா படிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எங்க இருக்கு என்ன ஏது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும். ஓகே, ஸோ யூ வில் கெட் எவ்ரிதிங். டைம் தான் வேணும். இதை படிக்கிறதுக்கு உண்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நமக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரியான டவுட்ஸ் எப்படி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறதுங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்யூஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த கீ டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் இனிஷியலா. இந்த கம்பெனியோட போர்டு ரிப்போர்ட், ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட், இப்போ கம்பெனி எவ்வளவு ப்ராஃபிட் பண்ணது இப்போ தெரிஞ்சிடும். ஸோ போன வருஷம் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் பண்ணாங்க, இந்த வருஷம் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கன்சாலிடேட்டடா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே, இட்ஸ் அபவுட் 341 crores. எனக்கு அமௌண்ட் லேக்ஸ்ல இருக்கு. 2022-23 341 கோடி ப்ராஃபிட், 23-24 426 கோடி ரெவென்யூ. சாரி, ஓகே, லுக் அட் ரெவென்யூ, ரைட். ஸோ ப்ராஃபிட்னு பாருங்களேன், இப்போ 22 என்ன ப்ராஃபிட்டோ அதே ப்ராஃபிட் தான் 23-24. ஸோ when there is a revenue is increasing but profit is remain same or has decreased. மேபி இப்போ நமக்கு கொஸ்டின் நிறைய வரும், ஏன் எதனால. இப்போ நம்ம எதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கணும், இதோட டீடைல்டு ரிப்போர்ட்ஸ் உள்ள படிச்சு பார்க்கணும்னு நமக்கு தோணும். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய பேசிக்கா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கம்பெனியை பத்தி நீங்க என்ன செய்யலாம், யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரீடிங் இட், ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட். இந்த டேட்டா உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டா ஃபியூச்சர்ல ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். பட் எனிஹவ் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் போனோம் அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட்லேயே இருக்க மாட்டோம், ஓடி போயிருவோம். சார் இவ்வளவு கஷ்டமான விஷயமா மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது? ஆமா இல்ல, ஓகேவா? 2 பதிலும் நான் சொல்லுவேன். ஆமா, ஓகே. நீங்க ஃபண்டமெண்டலா கம்பெனிஸ் தெரிஞ்சு ரியலா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா யூ ஷுட் லேர்ன் சம்திங் அபவுட் கம்பெனி. பட் நம்மளால அது முடியாது. ஏன் முடியாது? டைம் இல்ல, இவ்வளவு நாலேஜ் இல்லை. இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு திரும்ப போயிட்டு நம்ம என்ன படிச்சுட்டு வரணும், அக்கௌண்டன்சி, காமர்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வந்தா மட்டும்தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? இல்ல இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு படிக்கிறதுக்கு தனியா ஒரு கோர்ஸ் படிக்கணுமா, ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது படிக்கணுமா? அடுத்த கொஸ்டின்.
Now our intention is நமக்கு இது ஒரு பக்கம் ஃபில்டருக்காக இதை சூஸ் பண்ணலாம், பேரலா ஸ்லோவா டெவலப் பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு we wanted to learn these questions. இப்போ எந்த ஸ்டாக்குங்கிறத நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ண போறீங்க, இந்த ட்ரெண்ட் எல்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ண போறோம். இதுக்கு இன்னொரு அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா சம்திங் கால் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ். Now I'm just getting into technical analysis. So what is technical analysis? இதான் அதோட கொஸ்டின். இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் சென்னையில இருந்து மதுரை போகணும் அப்படின்னு சொன்னா ஓகே, எப்படி எனக்கு நான் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கும். If I want to go from Chennai to Madurai or Madurai to Chennai, I have two approaches. ஓகே, ஒரு அப்ரோச் என்ன, யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட தெரிஞ்சவர்கிட்ட கேட்டேன்னா ஒரு ஊர் பேரா சொல்லுவாரு. சார் சென்னையில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓகே செங்கல்பட்டு போங்க, திண்டிவனம் போங்க, விழுப்புரம் போங்க, ஓகேவா, ரைட். ஸோ திருச்சி போங்க, மதுரை வந்துடும், திருச்சி போயிட்டு மதுரை போயிடலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லலாம். சரி, சென்னையில இருந்து நான் எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும், விழுப்புரம் சொல்லிட்டீங்க, விழுப்புரம் போறதுக்கு டைரக்ஷன், விழுப்புரம் போறேன்னு நினைச்சு நான் பாட்டு கல்கத்தா ரோட்ல எடுத்துட்டேன்னா சேலஞ்ச். ஒரு ஊர் பேர் சொன்னாரு, டைரக்ஷன் சொல்லல, எந்த ரோடுன்னு சொல்லல. ஓகே, இதான் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ். நிறைய பேருக்கு இந்த சேலஞ்சஸ் வந்துடும். அவர் தமிழ்ல சொன்னாரு, எனக்கு தமிழே புரியல அப்படின்னா அகைன் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச். எனக்கு பேங்கிங் செக்டர்ல இருக்கிற கம்பெனிஸோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ரீட் பண்றதுன்னு தெரியும், ஆனா ஐடி செக்டரோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ண தெரியாதுங்கிற மாதிரி ஆயிடும். ஏன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் வேரி. ஸோ அப்போ இதுக்கெல்லாம் ஈஸியான மேப் இன்னைக்கு என்ன சொல்லுவோம், சார் சென்னை டு மதுரை ரூட் என்ன சார், ஒன்றும் பண்ணாதீங்க சார், உங்க ஃபோன் எடுங்க, கோ வித் அ கூகுள் மேப். நீங்க மத்த யார்ட்டையும் கேள்வி கேட்காதீங்க, கூகுள் மேப்ல கேள்வி கேளுங்க. இன்னைக்கு அதான பெஸ்ட் மெத்தட். ஸோ வெரி சிமிலர் டு தட், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இஸ் பெஸ்ட். ஒன்னா ஓகே, அல்டர்னேட். ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? Fundamental analysis keep talking about revenue, business, terms, blah, 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 so many things. But Google அப்படிலாம் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணும்னு ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும். இங்கிலீஷ் வேணுமா, தமிழ் வேணுமா. நம்பர் 2, இன்னைக்கு இருக்கிற டேர்ம்ஸ் ஓகே, ஆர் இட் ஃபாலோஸ் அன் யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ். நம்பர் 2 ஓகே, ஸோ இட் கிவ்ஸ் யூ இன் பிக்சோரியல் ஃபார்ம். ரொம்ப சிம்பிள், அதுதான் இதோட ஹைலைட். இட் கிவ்ஸ் யூ இன் அ பிக்சர் ஃபார்ம். இங்க பாரு, படம் காமிச்சிருக்கேன், ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்கு, இந்த ஆரோ மார்க்ல எந்த பக்கம் சொல்லுதோ அந்த பக்கம் போ. So technical analysis is also a picture form. First, it's where we are calling this as a chart. Okay, we are converting all the numbers in a chart. If maybe as Vijay asked, so probably I'll give another answer to Vijay question. Okay, from where I can get this data. இப்போ பாஸ்ட் டேட்டா என்ன அப்படிங்கிற டேட்டா இப்போ எங்க இருந்து எடுக்கலாம்னா ரியலா எக்ஸ்சேஞ்ச் வெப்சைட்ல இருந்து எடுக்கலாம். பட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இமீடியட்டா இந்த கால்குலேஷன்லாம் போட்டு காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க, அதனாலதான் நான் நார்மல் வெப்சைட் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணேன். சரி, இஃப் ஐ வாண்ட் டு கெட் டு நோ அபவுட் ஓஎன்ஜிசி, ஓஎன்ஜிசியோட பாஸ்ட் டேட்டா என்ன அப்படின்னா ஐ கேன் கோ டு சர்ச் என்எஸ்சி ஓஎன்ஜிசி. இப்போ கரண்ட் பிரைஸ் 274. ஓகே, ஓஎன்ஜிசியோட பிரைஸ் எவ்வளவு, 274. பழைய டேட்டா, here you can see the historical data. The trade information will give you today's data. In historical data, I can get everything. இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ணலாம், ஒன் டே பிரைஸ் ஃபில்டர், இன்னைக்கு 1st நவம்பரோட ஓப்பன், ஹை, லோ, க்ளோஸ். 1 வீக் பிரைஸ், 5 நாளோட பிரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன். 5 நாளைக்கு முன்னாடி இந்த லோ 255 ரூபாய், ஹை 274 ரூபாய். 1 மந்தோட பிரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன், லோ 255 ரூபாய், ஓகே, ஹை 299 ரூபாய். பட் நாட் டுடேஸ் பிரைஸ், இன் பிட்வீன். ஓகே, ஸோ இதுதான் மேல இருந்து கீழே வந்திருக்கா, கீழே இருந்து மேலே போயிருக்காங்க, நம்ம அடுத்து பார்த்துக்கலாம். இப்போ எனக்கு எல்லாம் கேட்குற எல்லாத்துக்கும் ஐ கெட் லாட் ஆஃப் டேட்டாஸ். Now I'm going to download ONGC price. Probably since I started with ONGC, maybe I'll download and I'll do a lot of analysis in ONGC itself. Again, I'm not saying, I'm not recommending. It's rather than me recommending, I'm going to teach you how you can predict. Okay. So எனக்கு இந்த டேட்டா வேணும். அப்ப இந்த டேட்டா என்ன செய்யலாம், இந்த டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாமா. அதே you have இங்க நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. You can download this in a CSV file. Now I can open it. நம்ம போட்ட எல்லா கால்குலேஷனும் இங்கேயும் பண்ணலாம். ஸோ நவ் தெர் ஆர் 3 அப்ரோச்சஸ். இப்போ இந்த டேட்டாவை இப்படியே நம்ம வச்சு பார்க்கலாமா அப்படின்னா பார்க்கலாம். இப்போ நான் அதை ஸ்டடி பண்ணேன்னா இதுக்கு பேரு குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ்.
Okay, it's called quantitative analysis. இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன வேணாலும் கால்குலேட் பண்ணலாம். எனக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவை பார்க்கலாம். ஐ கேன் அரேஞ்ச் த டேட்டா, டேட் வைஸ் நான் அரேஞ்ச் பண்றேன். ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2nd நவம்பர் 2023 அன்னைக்கு என்ன பிரைஸ் இருந்திருக்கு? 186.20. சீரீஸ் எனக்கு வேணாம், ஈக்விட்டி நல்லாவே தெரியும், அதனால அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன். ஓப்பன், ஹை, லோ, நேத்து க்ளோசிங் பிரைஸ், எல்டிபி வேண்டாம். ஐ வாண்ட் டு நோ ஒன்லி த க்ளோசிங் பிரைஸ். VWAP அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வால்யூம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பிரைஸ். வால்யூம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பிரைஸ். அன்னைக்கு ஓப்பன் த ரேட் இருந்தா கூட ஆவரேஜா வால்யூம் வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பிரைஸ் இருந்தது? மேபி இப்போதைக்கு நமக்கு இது வேண்டாம், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அந்த டேல நீங்க பார்க்கும்போது இயர் ஹை, இயர் லோ. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்தோட ஹை என்ன, ஒரு வருஷத்தோட லோ என்ன? இந்த வருஷத்துல, அதாவது இந்த லாஸ்ட் 1 இயர்ல 1 இயர் ஹை, 1 இயர் லோ. அது இப்ப ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்குது 1 இயர் ஹை கிட்டையா, லோ கிட்டையா? இதுவும் நமக்கு இப்போதைக்கு வேணாம். ஐ வில் ரிமூவ் திஸ். வால்யூம் வேணும், வேல்யூ வேண்டாம், மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் தேவைன்னா குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு தெரியும் ஆவரேஜா ஒரு கஸ்டமர் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காருன்னு இப்போ நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த ஓஎன்ஜிசி ஓகே, வால்யூம் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ட்ரேடட் ஷேர்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வந்து இப்போ நான் ஒரு சின்ன அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. என்னது? ஆவரேஜா ஒரு கஸ்டமர் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஷேர் வாங்க, ஒரு 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 ட்ரேட் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றாங்கன்னா ஆவரேஜா எவ்வளவு வாங்குறாங்க? இவர் 170, இன்னைக்கு 171 ஷேர்ஸ், 114 ஷேர்ஸ், 125, 86 நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். இதெல்லாமே குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் which we Sir, can do. one இதுவும் இப்போ second. எனக்கு வேணும். Sir, just briefly tell 1 second, please. No, see, now what I did is, so the data consists of all the data, okay, like open, high, low, close, previous close, last traded price, okay, volume weighted average price, and the value. Now I have removed some of the data which I don't want. Basically what we want is, we want open, high, low, close. Now it gives you volume. In a day, let's say for example on 2nd November, okay, it's about 1,14,71,209 shares got traded on that particular day. It consists of 67,702 number of trades. 67,072 number of trades, which means, okay, 67,072 number of buy orders got executed. Okay, so which, now what is the average quantity a common man is placing? That's what, volume divided by number of trades, which has given me, okay, average quantity which they are buying per order, per trade. That's your 171. Got it? Yes, sir. Sir, this volume you have divided by number of trades. So we have got average number of Quantity, average number, average volume per trade. Correct. But Yes. we don't know whether it is a buy or sell. Is it? Super good question, sir. Yes. If what is volume? Volume is total. இப்போ ஒரு கடையில இன்னைக்கு ஒரு சோப்பு வியாபாரம் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அது பையா செல்லாம்? Sell. Both. ஒரு பை ஒரு செல் இருந்தாதான் ட்ரேடு. வால்யூம்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒண்ணுதான் எடுத்துப்போம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் ரன்னிங் எ ஷாப், ஓகே, இப்போ நீங்க வரீங்க, ஒரே ஒரு பேஸ்ட் கேட்குறீங்க, டூத் பேஸ்ட். நான் ஒரு டூத் பேஸ்ட் விற்கிறேன். இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல எத்தனை ப்ராடக்ட் வித்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டா எத்தனை தான் சொல்லுவோம்? எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ட்ரேட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டா இப்ப என்ன சொல்லுவோம்? ஒண்ணுன்னு தான் சொல்லுவோம். பையா செல்லா? ஒருத்தர் வாங்கினாதான் இன்னொருத்தர் விற்க முடியும், ஒருத்தர் வித்தாதான் இன்னொருத்தர் வாங்க முடியும். So volume is the total number of shares. It equals, அப்போ 1,14,71,209 ஷேர் பை ஆயிருக்கு, 1,14,71,209 ஷேர் செல் ஆயிருக்கு. I thought the volume is the amount. So what is the trade? No, Volume trade is- is the, no, volume is the total quantity of shares. Let's say for example, you go to a shop, assume I'm running a shop, 100 customers are coming. And today I sold 200 products to the 100 customers. What is the volume? 200 is my volume. How many number of trades has happened? 100. So number of people entering the trading process. Yeah, that is number what- of orders. We do not know. No, so same customer can come twice.
So what do they do? Like in the case of volume, like in the shop, they just visit and they don't buy anything and go. No, So no, no. In the shop, then it is not considered as volume, right? That's called window shopping. yeah, So window shopping is not considered as volume. No, as far as me is concerned, how many number of bills I created? Maybe it's a good clarity. As far as number of traders, number of bills created. For every trade, I'll create a bill. but the Okay. volume is Volume is okay. That it doesn't mean that one bill has one quantity. Some bill can have 5 quantities. Some bills can have 10 quantities, or some bills can have 1 quantity. Combination, sum of all the okay total quantity which has been entered in the bill, which is going to be the volume. yes sir, got it. சார் சாரி சார் கேட்கலாமா சார்? Yes sir, சொல்லுங்க சார். ஒன்றும் இல்லை சார். இப்போ நம்பர் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ்னா அது வந்து பர்சன்ட் கணக்குங்களா சார்? நம்பர் ஆஃப் ட்ரேடு தான் சார். நம்பர் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இல்லைங்க, நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ். இப்ப ஓகே. நீங்க ஒண்ணு இல்ல, இப்ப நீங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ள போறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் காலைல 10 மணிக்கு ஒரு 100 ஷேர் வாங்குறீங்க, 11 மணிக்கு இன்னொரு 100 ஷேர் வாங்குறீங்க, 2 ட்ரேடு. ஓகே, ஒரு 100 வாங்கினாலும் சரி, quantity 10 அது ஒரு ட்ரேட் தான். ஒரு ட்ரேடு எஸ். ஓகே. இப்போ வால்யூம் சார்? அதுல எவ்வளவு குவாண்டிட்டி வாங்குனீங்க? அந்த ஒரு ஆர்டர் போட்டீங்க இல்லையா, ஆமா. அதுல எவ்வளவு குவாண்டிட்டி போட்டீங்க? 10, இப்போ 100. அப்ப வந்து அக்யூரேசி கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்போ இப்போ இவங்க 100 வாங்கியிருக்கலாம், 10 வாங்கியிருக்கலாம், 1 வாங்கியிருக்கலாம், தெரியாது. அதனாலதான் ஆவரேஜ் என்னன்னு இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே. ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சது வந்து இதுக்காக எத்தனை இதுலாமே அனாலிசிஸ் தான். நம்ம இப்ப இதுதான் ரைட், இது தான் சொல்லல, இது ரைட் இது தப்புன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. யூ கெட் மல்டிபிள் டேட்டாஸ். அந்த அனாலிசிஸ்ல நீங்க என்ன இன்டர்பிரேட் பண்ண போறீங்கிறதா இப்ப கொஸ்டின். இப்ப இதுக்கு வர ஆன்சர் வந்து ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் என்ன சார்? ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் காட் ட்ரேடட் பெர் ட்ரேட். ஒரு ட்ரேடுக்கு சராசரியா எவ்வளவு வாங்குறாங்க, எத்தனை ஷேர் போயிருக்குன்னு, எத்தனை ஷேர் ஒரு ட்ரேடுக்கு ஆவரேஜா வாங்குறாங்க. இப்ப இந்த டேட்ல நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா சராசரியா ஒரு நாளைக்கு 171 ஷேர் வாங்குறாங்க அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லை. இப்ப நான் ரிஃபரன்ஸ் எடுக்கலாம். ஒரு கிளையண்ட் ஆவரேஜா எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இந்த கம்பெனில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. இது வச்சு பாத்தீங்க. அப்ப 171 into 186 அப்ராக்சிமேட்டா. இதே கம்பெனி இப்ப நான் வேற கம்பெனிக்கு பாப்போமா? லெட்ஸ் சே, சின்ஸ் நீங்க கேட்டதுனால கன்சிடர், லெட்ஸ் ட்ரை. இஃப் ஐ அம் கோயிங் டு டேக் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இப்போ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட இன்னைக்கு டேட்டா மட்டும் எடுப்போமே. லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுடே லெட் மீ டேக் 1 டே டேட்டா ஃபர்ஸ்ட். இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் இப்போ வால்யூம் எடுத்தீங்கன்னா 21,27,335. ஓகே. நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 1,27,000. அப்ப ஆவரேஜா ஒரு ட்ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 16 ஷேர் தான் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. 16 இன்ட்டு இன்னைக்கோட பிரைஸ் ஐ திங்க் இட் இஸ் அபவுட் வாட் 1360 338, 22,000 ரூபாய். சராசரியா ஒரு கிளையண்ட் ஒரு ஸ்டாக்ல எவ்வளவு ஒரு ஆர்டருக்கு வாங்குறாங்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். இது வாங்குறாங்கன்றது பிரைஸ் ப்ராஃபிட்ல எப்படி சார்? சார் புரியல சார். இந்த 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 2234 ப்ராஃபிட் பேசுங்களா இல்ல ஷேரோட பிரைஸ்? சார் ஷேரோட பிரைஸ் தானே. இப்ப சார் இப்போ ஒண்ணு இல்ல சார், நீங்க காய்கறி கடைக்கு போறீங்க சரிங்களா, ஒரு கஸ்டமர் சராசரி எவ்வளவு பில் பண்ணிட்டு வருவாரு? சராசரியா வாங்குற பொருள். இப்ப நீங்க நம்ம இங்க இருக்கிற 10 பேரும் போறோம்னா நாளைக்கு காய்கறி கடையில இருந்து எவ்வளவு பில் வாங்கிட்டு வரும் சராசரியா வாங்குவோம் தெரியுமா? ஒரு 150 ரூபாய்க்கு வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இது தெரிஞ்சுக்கணுமா வேண்டாமா? இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் திரும்ப தான் வரேன். இது தெரிஞ்சுக்கணுமா வேண்டாமா? எவ்வளவுக்கு வாங்க போறோம்ன்றது தெரியும். இல்ல, இது தெரிஞ்சுக்கணுமா வேண்டாமா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். கண்டிப்பா தெரியணும் சார். அப்பதான் எப்படி வியாபாரம் நடக்குது. எக்ஸாக்ட்டா அதுக்கு தான் இந்த கால்குலேஷன். நவ we are doing from the past data. ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர் இவ்வளவுதான். ஓகே, சோ அதுதான் இதோட பேசிக். ஏன்னா நான் திரும்ப சொல்றேன், ஏன் நமக்கு தெரியணுங்கிறது தெரிஞ்சா மட்டும் தான் இந்த டேட்டா வந்து நம்ம எடுக்க முடியும். சாரி டு இன்டரப்ட். ஒன் குயிக் क्वेश्चन. லைக் நம்ம வால்யூம் அண்ட் வித் நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ், how do we calculate the amount spent by each trader? No, see, first thing is I'm calculating the average quantity per trade, correct? Yeah. So this is 171. Now what is the price of a share? 186. Multiply these two, you'll get an average amount invested by them. Oh yes. Yeah, yes. Thank you. Yeah, thank you. So so let's say we'll go back. Okay, so this is the data which we have got. Now coming to, now if I want to study this,
இப்போ இவ்வளவு டேட்டா வச்சுட்டு இப்போ நம்பராகவே இப்போ ஐ கேன் இஃப் ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு அனலைஸ் திஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டேட்டா இஸ் இட் ஈஸி? நான் இப்போ நான் சும்மா ஒரு 2 ரேண்டமா சொல்றேன். குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ், இப்போ ஒரு டேட்டா கால்குலேட் பண்ணதுக்கே நமக்கு ஏன் கால்குலேட் பண்றோம், இதுல இருந்து என்ன கிடைக்க போகுது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, இதுல ரொம்ப குழப்பம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நமக்கு நம்பர்ஸா பாக்குறது பிடிக்கல, அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர். பட் ஃபார் சம் பீப்புள் தே லைக் இட். இப்போ நீங்க என்னை விட்டீங்கன்னா ஐ ஐம் ஹாப்பி டு அனலைஸ் மல்டிபிள் திங்ஸ் ஒன்லி வித் நம்பர் எக்ஸல். ஓகே, அகெயின் when I say எக்ஸல்னு சொல்றதோட மேத்தமேட்டிக்கல் அப்ரோச். we will learn something, but anyhow இப்போ நம்ம அதுக்குள்ள போனோம்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும், அதனால இப்போ நம்ம போகல. ஓகே, ஸோ அப்போ எனக்கு இதுல உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு இந்த நம்பர் இப்படி பார்க்கக்கூடாது, வேற மாதிரி பார்க்கணும். எப்படி பார்க்கலாம்? அதுதான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ். ஸோ பிக்சோரியல் ஃபார்ம். இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், சும்மா ஒரு இதே மாதிரி குழப்பத்துக்காக நான் சும்மா ஒரு நம்பர் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ கூகுள் மேப்ல வழி கேட்கிறோம் அப்படின்னா, கூகுள் மேப் இப்படி சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, படமே காமிக்காம, ஹே யூ ஆர் அட் லாங்கிடியூட் அண்ட் லாட்டிடியூட் ஆஃப் so and so நம்பர், இப்போ 92.73, 12.133, now you travel to 93.41 and 13.31 இப்படின்னு சொன்னா கூகுள் மேப்பை தூக்கி உடச்சு போட்டு நம்ம பாட்டு போய்கிட்டே இருப்போம். நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும். இப்ப நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் தான், அதுதான் பிக்சர் ஃபார்ம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேலை என்னன்னா பிக்சரா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் திஸ்? அப்ப கிராஃப் ஷீட். ஸோ வாட் இஸ் த கிராஃப் ஷீட்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சது. ஓகே, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல we can take the date. 1 second, let me open the chart. One minute. Okay, now coming to this. Okay, so இப்போ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா, ரொம்ப சிம்பிளா தியரட்டிக்கலா பேசினா இட்ஸ் அன் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ். அப்படின்னு என்ன சொன்னா, ஆர்ட்னா படம் வரையணும், படம் பார்த்து ஒன்னு படம் வரையணும், இல்ல வரைஞ்ச படத்தை பார்த்து கதை சொல்லணும். And it's a science, which means you can apply all statistical tools, you can apply some numbers, formulas and other things to calculate, to forecast your future price. ONGC எவ்வளவு இருக்கும், எப்படி இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணலாம். எதை யூஸ் பண்ணி? பேஸ்ட் ஆன் பாஸ்ட் பிரைஸ் மூமெண்ட்ஸ். அப்ப அந்த பாஸ்ட் பிரைஸ் மூமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட பிரைஸ் இருக்கும், வால்யூம் இருக்கும். இந்த ரெண்டு தான் மேஜர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மகிட்ட இருக்கிறது. இப்ப நான் எக்ஸல்ல காமிச்சது இது ரெண்டு தான். யூ ஹாவ் பிரைஸ். இப்ப பிரைஸ்ல 4 பிரைஸ் இருக்கு. அது இன்னைக்கு இருக்கிற டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா 4 பிரைஸ் இருக்கு. என்னென்ன பிரைஸ் இருக்கு? ஓப்பன், ஹை, லோ, க்ளோஸ். இந்த 4 பிரைஸ் இருக்கு. ஒரு காலத்துல எடுத்தோம்னா க்ளோசிங் பிரைஸ் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும். ஓகே, ஓப்பன் பிரைஸ் இல்லை. ஏன்னா இது எல்லாமே டெக்னாலஜியோட ட்ரிவன். யோசிச்சு பாருங்களேன், இன்னைக்கு காய்கறி மார்க்கெட்ல போயிட்டு நேற்று காலைல 9 மணிக்கு என்ன பிரைஸ் இருந்துச்சுன்னு கேளுங்க, கலக்கொண்டு எறிவார். ஏன்னா அவர் ஸ்டோர் பண்ணல. நேற்று என்ன ரேட் இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா பேப்பர் எழுதி வச்சிருப்பாரு, கடைசி ரேட்டு. ஓகே, ஆவரேஜா என்ன ரேட் ட்ரேட் ஆச்சு அதை எழுதி, ஒரு நாளைக்கு ஒரு பிரைஸ் எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் யுவர் மார்க்கெட் பிரைஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற டேட்டா. அண்ட் எவ்வளவு வால்யூம். அப்ப நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ண முடியும். அப்ப இந்த டேட்டாவை இப்படி பார்க்கவும் நமக்கு விருப்பம் இல்லை. அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to convert that into data. அப்ப என்ன வரைய போறோம்னா, we are going to make this as a chart. எப்படி? கிராஃப் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டேட், இங்க நான் மண்டேன்னு போட்டதுக்கு பதிலாக தேதி. ஓகே, எந்த தேதி. இங்க ஒய் ஆக்சிஸ்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஸ்கேல், நம்ம ஸ்கூலுக்கு திரும்ப போய்க்கலாம். ஓகே, என்ன ஸ்கேல் போட்டோமோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி சராசரியா தெரிஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம். நிறைய தப்பு பண்ணுவீங்க, பட் ஸ்டில் யூ கேன் மேக் இட். ஸோ ஸ்கேல் பண்ணி இதை பிளாட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு என்ன பிரைஸ், நாளைக்கு என்ன பிரைஸ், நேற்று என்ன பிரைஸ், ஒவ்வொரு நாள். ஓகே, 1ஆம் தேதி எவ்வளோ, 2ஆம் தேதி எவ்வளோ, 3ஆம் தேதி, 4ஆம் தேதி. ஸோ யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட். இதை இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். இவ்வளவுதான் சார்ட். ஸோ கூகுளும் அதே தான் பண்ணுச்சு. தே கேப்சர் எவ்ரி திங் இன் அ பிக்சர். கூகுள் மேப் எடுத்து உள்ள போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு.
ரோடா காமி அப்படின்னு சொன்னதுதான் கூகுளோட ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ். ஓகே, சப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அப்ப இந்த சார்ட் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல யூஸ்வலா யூஸ் பண்றது ஒரு 3 டைப் ஆஃப் சார்ட். ஃபர்ஸ்ட் லைன் சார்ட். லைன் சார்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are taking only the closing price. எடுத்து நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்ச மாதிரி கிராஃப் வரைஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது லைன் சார்ட். ரெண்டாவது பார் சார்ட். மூணாவது கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் அ லைன் சார்ட், bar chart, and then you'll have a candlestick chart. I'm going to show you how it is going to be drawn. So how you can draw the line chart is very simple as it is. From this data, you take only the closing price. Okay, so I'm going to take only the data and closing price from Excel. Now I'm going to do it in Excel. Okay, and now you go insert as a chart, as a line chart. Okay, so for ONGC, I have converted my number into a graphical representation. இப்போ நமக்கு டேட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு 0ல இருந்து வேண்டாம், பிரைஸே 150ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸோ 150. இப்போ எனக்கு கிராஃப் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம். Sir, 1 second. Just can you go back and just can you tell me that chart section which you have selected? Okay, so I'll delete it. First thing is I have to choose the date and I have to choose the column. I've chosen 2 by you keeping the control key. Okay. Okay, then you go to insert option. In insert, you'll have a charts. Here, the normal scatter chart. Okay, I want a line chart. Either you can have a 2 line to 3 line, but here I'm going with a scatter chart. In here, I can choose any type of line. Okay, so now I need to choose this. Sorry. Yeah. Okay, so once I choose this again, so now you get a graph. Then no, anyhow, you don't need this, but I'm just trying to show you how it has been formed. I'll give you website where we can see directly. Now it has to be from 150 to 400. Okay, or now I can have a major scale. Instead of major as 50, make it as 20. So still you'll get a better clear view. Now you can read this. So this is 1 year data. See, now I can study the market, how the market trend is. By looking at, I can say the trend. What is the trend? The trend started going up. Okay, it is in the downtrend. Now it has started bouncing back. This is the first level which I can understand. Now what is this? Should I do this? Or can I easily, I can do. Now you have got softwares. Now I'll give you one basic like screener. I'll give you other website. There is a website called Investing. Okay, if you want, you can parallelly, you can search or you can type. You can go to investing.com. First step. Step 1 is you can go to investing.com. The moment you go, first check the country symbol, the code flag. Sometimes it can be another symbol where you'll have a different time zone. Second thing is you'll get a different news. Once you choose this as India, okay, English India, it's fine. Then whatever the company you want, search the website or you click on charts. In this charts, you can have a live charts. Again, you have multiple options. Okay, interactive. But let me go for or you can go for a stocks charts. Otherwise, very simple. I'm going to search the website ONGC. The moment you type the ONGC, you'll get ONGC, which exchange. You have got NSE, you have got BSE. Okay, and you have got future, F&O. So now I want NSE. Okay, click this. Once I click this, I will get the price. Okay, so this is a step by step which I'm doing. Now in this, you will get a basic chart. Okay, now there is an option. There is a menu called the link for technical chart. Click on this technical chart. Once you click, some modifications will be done. You get some other window. Okay, you'll get a technical chart window. Now, if you don't want to distract from any other news videos, you can enable this full screen mode in the graph. Once I click this, your entire screen will be your graphical mode. This is what your technical analysis starting page.
This is your technical analysis starting page. Now you are seeing two window. One window which talks about price, the bottom window which is talking about volume. Okay, one window which is talking about price, the other window which is talking about volume. சார் இதுல பிரைஸ் எங்க சார் போட்டு பிரைஸ் காணுங்க, வால்யூம் தெரியுது. ரைட் சைடு சார், இந்த கோடு தெரியுதா? ஆமா சார். சார் ரைட் சைடுல நம்பர் தெரியுதா? 271.75, 280, ஓகே 300, 320. அதெல்லாம் பிரைஸ். So that's the price. That's the price. Now the understanding is we have to go in a reverse. We should know how to read the graph. அதுதான் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, my simple suggestion is, எடுத்தோன்னு இதுக்கு போக வேண்டாம். What we can do is, okay, sorry, okay. சார் கொஞ்சம் போர்டில் எழுத வேண்டாம் இப்போதைக்கு, ஜஸ்ட் நீங்க வாட்ச் பண்ணுங்க. நீங்க எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். ஐ திங்க் சம்படி இஸ் அனடேட்டிங். நீங்க எதை நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இதுல எழுத வேண்டாம். ஓகே, மேபி தெரியாம தான் பண்ணுவீங்க, பட் ஸ்டில் ஓகே. ஓகே ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் தி, என்னோட சஜஷன் என்னன்னா, பை அ கிராஃப் ஷீட் ஃபர்ஸ்ட் திங். நீங்க ரியலா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மேபி கேட்கலாம், சார் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துச்சு நம்ம எல்லாமே வெப்சைட்ல பாத்துக்கலாமேன்னா பாத்துக்கலாம். இட் டேக்ஸ் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஒரே ஒரு வேலை பண்ணோம்னா we can easily understand subject. Buy some graph sheets. Take 1 month price. கடந்த ஒரு மாசத்தோட பிரைஸ் எடுத்து நீங்களா கிராஃப்ல முதல்ல ஒரு லைன் சார்ட் வரைஞ்சு பாருங்க. அப்பதான் பிரைஸ் எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிறது நீங்க டிராவல் பண்ண முடியும். ஓகே, நேற்று இந்த பிரைஸ் இருந்துச்சு, இப்போ அடுத்த நாள் இவ்வளவு கூடுது குறையுது, இவ்வளவு கூடுது குறையுது அப்படிங்கிற ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனை உங்களால கெஸ் பண்ண முடியும். பிளஸ் எப்படி இருந்ததுங்கிறத ஸ்டடி பண்ண முடியும். So you can do this. You can do it as an exercise. Buy a graph sheet and draw a line chart for one company for 30 days. That's your first thing. I'll tell you somebody, okay? There is a person who did this for 35 years. That's the result of that's the okay, from that only we got technical analysis. யார் அவரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார்லஸ் டவ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஒரு 35 வருஷத்துக்கு இந்த டேட்டாவை இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறாரு. உங்களுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அவர் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி I'll give you in a simple term. நம்ம எல்லாருமே ஆனியனோட பிரைஸ் பார்த்துருப்போம். ஹிஸ்டாரிக்கலா இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் பிரைஸ் நமக்கு நம்ம சர்க்கிள்ல தெரிஞ்ச வரைக்கும் பேசினீங்கன்னா கம்மியா 2 ரூபாய்க்கும் பார்த்தவங்க இருக்காங்க. பட் நான் அவங்கள பத்தி பேச விரும்பல. ஓகே, ஆவரேஜா பார்த்தோம்னா ஒரு 10 ரூபாய் லோ வரும், 100 ரூபாய் ஹை போகும். இது திரும்ப ரிப்பீட்டடா நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் 120 ஆகும், 140 ஆகும், 140 டு 20 மாறும். அடுத்த ஸ்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 150 டு 30 மாறும். ஸோ இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அப்ப இந்த 10 ரூபாயில இருந்து 100 ரூபாய் ஸ்ட்ரெயிட் லைனா போகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா போகாது. ஆனா ஒரு சிலர் 10 ரூபாயை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஹவ் குணால் ஸ்பீக்கிங் அபவுட், நான் டாடா ஸ்டீல் 75 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன், இன்னைக்கு 150 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா 75ல இருந்து 150 ரூபாய் ஸ்ட்ரெயிட் லைனா போச்சான்னா கண்டிப்பா இல்ல. So very similar to that, right? Your onion price may not go from 10 to 100, but there are people who buy at 10 and who will wait for 100 to sell. Imagine if it is a gold. Onion கெட்டு போய்டும்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா assume it is a gold. But 10 to 100 may not be a straight line. என்ன நடந்திருக்கும்? 10ல இருந்து ஒரு 30 போயிருக்கும், 30 போயிட்டு திரும்ப 20 வந்திருக்கும், 20ல இருந்து ஒரு 50 60 போயிருக்கும், 60 போயிட்டு திரும்ப 50 40 வந்திருக்கும், அகைன் 50ல இருந்து 100 போயிருக்கும். அப்ப இது இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, இல்ல 10 ரூபாய் 100 எப்படி போகாது, மேல கண்டிப்பா போயிடும், இறங்கிதான் ஏறும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்லலாம். அப்ப இல்ல இந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு இன்னொருத்தர் வாட்ச் பண்றாரு. இன்னொருத்தர் இல்ல 10ல இருந்து 30 ஸ்ட்ரெயிட்டா போகல, ஓகே, அதே மாதிரி 20ல இருந்து 60 ஸ்ட்ரெயிட்டா போகல, அதே மாதிரி 50ல இருந்து 100 ஸ்ட்ரெயிட்டா போகல.
ஸ்டில் ஓகே let's say I'm taking one scenario 20ல இருந்து 60 அப்படின்னா 20ல இருந்து 35 போயிருக்கலாம் 35ல இருந்து திரும்ப 25 வந்திருக்கலாம் 25ல இருந்து திரும்ப 40 45 போயிருக்கலாம் அகைன் ஒரு 45 40 வந்திருக்கலாம் அகைன் 60 போயிருக்கலாம் அப்போ மார்க்கெட்ல அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா இவ்வளவுதான் ஸோ தே கன்வின்ஸ்ட் ஓகே the Dow discovered three things பொதுவா மார்க்கெட் is consist of three movements one is primary movement okay by default business in a long term is in uptrend ஆவரேஜா நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க இந்தியன் ஆவரேஜ் இப்ப நாங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் 50 பிசினஸஸ் லாஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு யாராவது சொல்றவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் 100 பிசினஸஸ் லாஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க அப்படின்னா அப்படி இல்லைன்னா நிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதோ டாப் 30 சென்செக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது பிரைமரி ட்ரெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் அப் ட்ரெண்ட் நான் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்ற வார்த்தையை தவிர ஆல்வேஸ் இட்ஸ் அன் அப் ட்ரெண்ட் பட் இன் பெட்வீன் தேர் கேன் பி அ ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் சடனா கொஞ்சம் கீழே இறங்கிட்டு மேலே போகலாம் அப்ப அந்த இறங்குற மூமெண்ட் செகண்டரி ட்ரெண்ட் இன் பெட்வீன் யூ ஆல்சோ ஹாவ் டெய்லி ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் அது இறங்கும் போது கொஞ்சம் ஏறி இறங்கும் ஏறும்போது கொஞ்சம் இறங்கி ஏறும் ஓகே ஸோ அப்போ இதுதான் நம்ம முதல்ல மார்க்கெட்டை புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஐ டிஃபைன் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் யாராவது ஒருத்தர் இன்னைக்கு வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ புதுசா ஒரு கம்பெனி வருது சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஹுண்டாய் மோட்டார்ஸ் ஐபிஓ முதல்ல நமக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பிரைமரி மார்க்கெட்ல ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க யாரோ ஒருத்தர் வாங்கியிருக்காரு எந்த நோக்கத்துல வாங்கியிருப்பாரு டே இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா எங்க போனாலும் ஹுண்டாய் கியா கார் தான் நிறைய இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதுலயே தான் அப்கிரேட் பண்ணுவோம் இன்னொரு 10 வருஷத்துக்கு 15 வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் ஹுண்டாய் மோட்டார்ஸ் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நான் இப்போ வாங்கிட்டு 10 வருஷத்துக்கு விட்டுருவேன் இன் பெட்வீன் irrespective of whatever happens we will not think about it so our intention is primarily we are planning to hold it for long term அப்ப அவர் எப்ப பாப்பாரு ப்ராபப்ளி சும்மா ஒரு ரஃப் அன் அவர் I'll go with the qualitative analysis now assume today the price is 2000 it's not 2000 but still 1900 ஓகே இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு ஆவரேஜா ஹுண்டாயில 15% லாபம் கிடைச்சாலே எனக்கு 15 வருஷம் கழிச்சு ஹுண்டாயோட பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் இவ்வளவுதான் நம்மளுடைய பேசிக் கால்குலேஷன் ஓகே 10 ஸோ இதோட பிரைமரி இன்னைக்கு வேல்யூ இவ்வளவு அப்போ 7686 ரூபாய் இருக்கணும் இது இருந்தாலே நமக்கு 15% நமக்கு லாபம் கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்ப என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் திஸ் 1900 நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது என்னோட பேசிக் கால்குலேஷனா தான் நான் குவான்டிடேட்டிவா சொல்றேன் from 1900 I'm expecting it to go up to 7686 in other 10 years அப்ப இது ஸ்ட்ரெயிட்டா போகுமானா கண்டிப்பா போகாது சடனா ஏதாவது பாசிட்டிவ் நியூஸ் வந்துச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் ஒரு 25% growth ஆகும் ஓகே அடுத்து ஏதாவது நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா ஒரு 10% டவுன் ஆகும் அப்ப ஆவரேஜா எனக்கு 15% கிடைச்சிருக்கும் தட்ஸ் கோயிங் டு பி பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி அகெயின் மார்க்கெட் திரும்ப ஒரு 30% மேல போகலாம் 20% கீழே வரலாம் 5% கீழே வரலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா 40% மேல போகலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா 20% கீழே வரலாம் எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் ஸோ அஸ் ஆஃப் நவ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த சினாரியோ எனியோ லெட் மீ ஸோ இதுதான் இதை கண்டுபிடிச்சது அப்போ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் there are people who bought here and hold it for இல்ல இப்ப நம்ம வாங்கல 2000 ரூபாய் என்னடா இது 7 நாள் கடந்த ஒரு 5 நாளா பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஓகே லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம் ஓகே as a human being we are ஷார்ட் டேர்ம் எனக்கு குயிக் மணி வேணும் சொல்லுங்க சார் ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ 1900 அந்த 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 ஸ்க்ரீனை காட்டுங்க எக்ஸல் ஷீட் 1900 பேசிக்கா ஒரு டவுட் இருக்கு சார் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் 1900 போட்டு இப்போ இது 15 வருஷம்ன்றது இப்போ இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுங்களா எப்படி சார் இது 15% எக்ஸ்பெக்டட் growth ரேட் சராசரி அந்த கம்பெனி 15% வருஷத்துக்கு லாபம் பண்ணுமா இது வந்து எப்படின்னு சார் இப்போ 1900 கொடுத்து நான் வாங்குறேன் ஷேர் வாங்குறேன் இது பர் இயர் 15% ஏறிக்கிட்டே போகுங்களா கரெக்ட் அதோட growth வேல்யூ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் இதோட இதெல்லாம் கிடையாது இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இல்ல ரெண்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் growthக்கு என்ன வித்தியாசம் இப்ப பேங்க்னா ஒரு 50% ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க சார் கரெக்ட் அது growthன்னு நம்ம அதுவும் ரெண்டு ஒண்ணு தானே
பட் அதுல அதாவது காம்பவுண்ட் நிரந்தரமா இன்ட்ரெஸ்ட் நிரந்தரமா கொடுத்தா வட்டி, பிளக்சுவேஷன்ல இருந்தா எக்ஸ்பெக்டட் growth. அவ்வளவுதானே வித்தியாசம். இங்க நம்ம நான் எதிர்பார்க்க என்ன தான் கேட்க செய்யறோம். வந்தேன்னா இப்போ 1900 இருக்கு, ஒரு 15% ஹைக் ஆகுது. இப்ப அது Correct. வந்து நம்மளோட அசல்ல ஏறுமா? இப்ப 1900 +% அசல்ல ஏறுமா? இப்ப அதான கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன். அப்படிதானே. இப்ப கோல்டு வாங்குறீங்க சார், ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 5000 ரூபாய் வாங்குனீங்க. இன்னைக்கு கோல்டு ரேட் என்ன? வட்டி உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்திருக்கா? இல்ல. இல்ல. அப்ப இருக்க உங்க growth ரேட்னு சொல்றது அதான growth ரேட்டு. ஓகே. அப்ப உங்க அசட்டோட வேல்யூ கூடிட்டே இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். உங்க அசட்டோட மதிப்பு right. கூடுதுன்னு தானே அர்த்தம். ஓகே, இது அசெட் பிரைஸ் தான் பார்க்கணும். ஓகே, அசெட் பிரைஸ், அசெட்ல வர growth. எஸ். ஒண்ணு இல்ல, உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். முதல் வருஷம் அதோட ரேட் 1900 ரூபாய். இதான் நான் சொல்லலையே, நம்ம எல்லாருமே பேசிக்கா பார்க்க வேண்டிய கால்குலேஷன் இதுதான். ஓகே, எனக்கு 15% லாபம் வேணும். அப்ப முதல் வருஷ கடைசியில எவ்வளவு இருக்கும்? நான் அப்ப அதை போட்ட ஃபார்முலா 2185 ரூபாய் இருக்கும். கரெக்டா இருக்கணும். இருந்தா நம்ம எதிர்பார்த்த growth மார்க்கெட்ல கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம். 2வது வருஷம் அப்ப அதோட பிரைஸ் 2185 ரூபாய். இப்ப எனக்கு 15%. அப்ப 2512 ரூபாய் இருக்கணும். 3வது வருஷம் ஓகே 2512 ரூபாய். 4வது வருஷம், 5வது வருஷம், 6வது, 7வது, 8, 9, 10. அங்க போட்ட நம்பர் இங்க போட்ட நம்பர் மேட்ச் ஆகும். நான் இங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா கால்குலேட் பண்ணேன், நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, சோ அசெட்டோட growth தான் எக்ஸ்பெக்டட் growth. அவ்வளவுதான். இது போக உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் வந்திருந்துச்சுன்னா அந்த டிவிடெண்ட் தனியா எடுத்து வச்சுப்பீங்க. அது தனி. டிவிடெண்ட்ன்றது என்ன சார்? கம்பெனி லாபத்துல ஒரு அமௌண்ட்டை பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. அதுவும் கொடுப்பாங்க. அது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பிகினரா யோசிச்சா டிவிடெண்ட் ஒரு பெரிய அமௌண்டா இருக்காது. பட் ஓகே, பட் கம்பேர்ட் டு அதர் அசெட் கிளாஸஸ் இட்ஸ் பெட்டர். ஓகே, சம்திங் யூ ஆர் கெட்டிங். இது ஐபிஓ வாங்கினாலும் இருக்கும், பிஓ வாங்கினாலும் இருக்கும் டிவிடெண்ட். எங்க வாங்கினாலும் உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு டிவிடெண்ட் உண்டு. எஸ். இது டிவிடெண்ட் அகைன் மேண்டேட்டரி கிடையாது. கம்பெனி அனௌன்ஸ் பண்ணணும் வர்ற ப்ராஃபிட்ல இருந்து. கன்ஃபார்ம்லாம் கிடையாது. எஸ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ஸோ when it comes to this now you have to, ஸோ அப்போ இதோட மீனிங் என்னன்னா, there are people who buy at this level, there are people who buy here, sell here, again buy here, sell here. ஓகே, இப்போ இந்த செகண்டரி ட்ரெண்ட் எப்பெல்லாம் இறங்கி ஏற ஆரம்பிக்குதோ அப்போ பை பண்ணலாம். எங்கெல்லாம் இறங்கி ஏற ஆரம்பிக்குதோ அங்க பை பண்ணலாம். தட்ஸ் த பேசிக் ஐடியா. இல்ல இன்னும் நான் ரொம்ப அக்ரெசிவா ட்ரேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இங்க பை பண்ணி இங்க செல் பண்ணி இங்க பை, இட்ஸ் அகைன் இட்ஸ் யுவர் ஸ்கில். நீங்க எதை வேணாலும் பண்ணலாம், நோ டவுட் அபவுட் இட். சும்மா பேசுறதுக்காக சொன்னோம்னா, யாரோ ஒருத்தர் இப்போ குணால் சார் மாதிரி ஓகே நான் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினேன், இன்னும் வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன், இன்னும் ஏறும் அப்படின்னா தென் ஐ எம் இன்வெஸ்டர். இல்ல நான் வாங்குவேன், எப்ப இறங்க ஆரம்பிக்குதோ அப்ப வித்துருவேன். ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வச்சிருப்பேன், பிரைமரி ட்ரெண்ட் முடிய போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா வித்துட்டு எப்ப திரும்ப இறங்கி ஏற ஆரம்பிக்குதோ அப்பதான் வாங்குவேன் அப்படின்னா தென் யூ ஆர் அ ஸ்விங் ட்ரேடர் ஆர் யூ ஆர் அ ட்ரேடர். தெரியாது, இங்க எந்த டெஃபினிஷனும் கிடையாது. யூ பை அண்ட் செல், பட் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இதுல ரிஸ்க் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. இப்ப நான் 30 ரூபா வந்தோன்னா இறங்கும்னு நினைச்சு வித்துட்டேன், இறங்காம 60 ரூபா போயிடுச்சுன்னா ஐ மிஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதே இது இன்வெஸ்டருக்கு ரிஸ்க் இருக்கா? இருக்கு. 30 ரூபா வந்துச்சு சார், இப்ப உதாரணத்துக்கு இவர் சொல்லலாம் சார் டாடா ஸ்டீல் ஐசா 175 சார் 160-75. ஓகே, இன்னைக்கு திரும்ப 145 வந்துருச்சு, நான் இன்னொரு ஐயோ வித்திருந்தேன்னு 30 ரூபா கிடைச்சிருக்குமேனா அவருக்கும் மிஸ்ஸிங் இருக்கு. யாரும் எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு போக முடியாது. ரொம்ப சிம்பிள். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், ஸ்விங் ட்ரேட் என்ன சார் சொல்றீங்க? ஸ்விங் ட்ரேட் இல்ல சார், ஸ்விங் அப்படிங்கிறது என்னது? பேசிக்கா ஸ்விங்னு என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு திரும்ப வரும். எக்ஸ்ட்ரீமா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ல அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ல நம்ம என்ஜாய் பண்ண விரும்புறோம். ஸோ மார்க்கெட் ஒரு லோ வந்தா பை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், சின்ன ஹை பண்ணா செல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், திரும்ப லோ வரும்னு எதிர்பார்த்து நம்ம செல் பண்றோம். கரெக்டா? ஓகே, அவ்வளவுதான். அதுதான் அதோட மீனிங் ஆஃப் ஸ்விங் ட்ரேட். ஸோ ஸ்விங் ட்ரேட் வந்து இன்ட்ரா ட்ரேடுங்க மாதிரி. இன்ட்ராவும் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் சார். அந்த ஸ்விங் எவ்வளவு, இப்போ எப்படி சொல்றது, சிட்டி பஸ்ல போறீங்களா இல்லைன்னா லாங் ஜேர்னி போறீங்களாங்கிறத பொறுத்து தான். இது லாங் நீங்க டர்ம்ல சிட்டி ஸ்விங்ன்றது எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். ஸ்விங் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். 6 months ஒன்ஸ் கூட இருக்கலாம், 3 months ஒன்ஸ் இருக்கலாம், வீக்லி இருக்கலாம், டெய்லி இருக்கலாம், எனிதிங் கேன் பி. அகைன் நீங்க கொஞ்ச நேரத்துல உங்களுக்கு ஆன்சர் புரியும் எல்லாத்துக்குமே. எஸ்.
ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ஸோ அப்போ டவ் கண்டுபிடிச்சது இது 3. ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி அப்போ இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ அவர் பஞ்சது இஸ் கன்வெர்டட் ஆல் த டேட்டா இன்டு சார்ட். லைன் சார்ட்ல என்ன பண்ணலாம்? இப்போ லைன் சார்ட் இப்போ டவ் தியரியும் இப்போ நான் லைன் சார்ட்டையும் லிங்க் பண்றேன்னா இப்போ நான் ஐ கோ டு வெப்சைட், கோ டு investing.com, இப்போ ONGC. இப்போ இந்த ஸ்கிரீனை நம்ம பேசிக்கா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம எடுக்கணும், டைம் நிறைய எடுக்கணும். நான் திரும்ப சொல்றேன், உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 6 மாசம் ஆகும் இதை கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதிகபட்சம் 3 வருஷம் எடுத்தீங்கன்னா நல்லது. ஓகே, டேக் திஸ் அஸ் அ லேர்னிங் டைம் பீரியட். நாளைக்கே மார்க்கெட்ல எல்லா பணத்தையும் போட்டு ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. 6 மாசத்துல இருந்து 3 வருஷத்துக்குள்ள மார்க்கெட்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோட மட்டும் மார்க்கெட்டுக்குள்ள வாங்க. நாட் வித் அ ப்ராஃபிட் மோட் மைண்டட். யூ கேன் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் ப்ராஃபிட் ஒன்லி ஆஃப்டர் 3. நான் சொல்ல வர்றது எக்ஸ்ட்ரீம் சினாரியோ. இவ்வளவு டைம் கொடுத்து படிச்சீங்கன்னா உங்க லேர்னிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். நான் இன்னைக்கே படிச்சுட்டு நாளைக்கே ட்ரேட் எடுத்து ப்ராஃபிட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூல் ஃபேஸ் ஆல் தி கான்சிக்வன்சஸ். எப்படின்னா நான் திரும்ப ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். நான் ஆரம்பிச்ச அதே எக்ஸாம்பிளுக்கே சொல்லிடுறேன். யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் லைக் எ ஜேர்னி. யுவர் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இஸ் லைக் லேர்னிங் அ டிரைவிங். பஸ்ல ஏறி உட்காந்துட்டு போறது ஈஸி, பஸ்ல ஓட்டிட்டு போறது கஷ்டம். ஓகே, இன்வெஸ்டிங் இஸ் லைக் சிட்டிங் on a bus, but when it comes to buying and selling, trading or picking a stock is like driving a bus. Yes sir, சொல்லுங்க சார். Sir, are you talking about the intraday trading or even? No, I'm not talking about only intraday. I'm talking about every trade, even for investment understanding. But I'm just saying you take time to understand 6 months to 1 year or to 3 years just to learn the market. But the long-term investment is like it's almost going to be an upward trend. So for the minimum, that's absolutely fine that you can do it. But again, the scenario is even out of long-term investments, your choice is to be you have to choose 20-30 good stocks out of the thousands of stocks, right? Yes sir, true, yeah. That is also needed some of your analysis, no? But 3 years, like since it's a long-term investment, we lose 3 years of timing. So that's my concern. Yeah, I do agree. But let's say, for example, I can show you a lot of stocks which is not at all growing for 3 years. Oh, okay, sir. Okay. So in that sense, what if you so then the question goes in another way, no? I'll put it this way. If that is the question, you don't need any analysis to invest in the stocks. But what is the study here is you have limited money and you want to choose the best, right? Or choose the better. Yes, even sir, for investment. But the ones like the Google share about, I mean, the page that we use to analyze the data, like Correct. 5-year Correct. data and all, and it's like spending like 2,000 per month, buying 1 or 2 stocks could be a good start from now. Yeah, that's a good start. No, I'm not saying it is not. I am not saying don't start. What I'm saying is start, but don't start with a quick expectation. Okay, sir. Okay, I absolutely agree with you. But for the intraday trading, the same day we buy the stock and we sell it, that needs a lot of technical, analysis. Correct. Okay. Yeah, right. சாரி சார், So now, இப்போ கூகுள் எப்படி பாக்குறேன்னு சார்? இல்ல சார், கூகுள்ல அவர் ஸ்டாக் பாக்குறத சொல்லல சார். கூகுள்ல வந்து எவ்வளவு ஷேர் எவ்வளவு 1 மாசத்துல எவ்வளவு இறங்கி இருக்கு, 6 மாசத்துல எவ்வளவு இறங்கி இருக்குன்னு அப்ப நம்ம காமிச்சோம்ல, அதை தான் அவர் மீன் பண்றாரு. எவ்வளவு ஷேர் இருக்குன்னே பாத்துக்கணும். இல்ல சார், எவ்வளவு ஷேர் இருக்குன்னு இல்ல, ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் இன்னைக்கு இப்போ ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா google.com டைப் பண்ணிட்டு ஓஎன்ஜிசில காமிச்சிக்காத மாதிரியா சார்? அதுதான் அதுல இருந்து அவரா ஓன் இன்டர்பிரேஷன் எடுத்துக்கிறாரு. இந்த கம்பெனி 5 வருஷமா ஏறவே இல்ல 5 வருஷமா இவ்வளவு இறங்கி இருக்கு, அப்ப ஏறுமே அப்படின்னு அவர் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்றாரு. அதுதான் அதோட மீனிங். தட்ஸ் அ கட் ஃபீலிங். ஏன்னா லாங் டேர்ம்ல அந்த கம்பெனி நல்லா இருக்கு. இப்ப நான் அந்த கம்பெனி ஃபண்டமெண்டலா நல்லா இருக்குங்கிறதுனால அவரோட கட் ஃபீலிங்ல அவர் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள். ஓகே, கமிங் பேக் டு த கிராஃப். Right now I can see here. So the basic graph is this. நான் ஜஸ்ட் ஒரு இந்த பேசிக் சொல்லிடுறேன். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு சில செட் ஆஃப் டிராயிங் டூல் பார்ஸ். நம்ம டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கு தேவையான என்னென்ன படம் வரையணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை வரைஞ்சிக்கலாம். ரைட் சைட்ல இருக்கிறது பிரைஸ், பாட்டம்ல யூ வில் see the data. ஓகே, டேட்ஸ். ஓகே, இதுல வால்யூம்,
இது ஆவரேஜ் வால்யூம். இந்த பிளாக் லைன் வந்து ஆவரேஜ் வால்யூம். இதுல இருக்கிறது இப்ப இதுதான் பிரைஸோட கிராஃப். இப்ப இந்த சார்ட்டுக்கு பேர் ஏரியா சார்ட்னு சொல்லுவோம். நம்ம லைன் சார்ட் தான் படிச்சோம். ஒண்ணு இல்ல, லைன் வரைஞ்சு கலர் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் ஏரியா ஃபில்டர். ஓகே, ஃபில் த ஏரியா. இல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க கம்பெனி நேம்ஸ். இப்போ எனக்கு ஓஎன்ஜிசி வேணாம், எனக்கு இன்ஃபோசிஸோட கிராஃப் வேணும் அப்படின்னா now I can search Infosys here. Okay, இங்க டைப் பண்ணலாம். This is a search box within the technical chart. If I click here, now straight away I get Infosys graph. Okay, if I want TCS, I can straight away I can type TCS, I get TCS. Now it's easy for now. Okay, if இதுதான் இது free tool which is available. Okay, there are lot of paid softwares also for this. First level. Second, இப்ப நம்ம பாக்குற டேட்டா இப்ப எத்தனை நாளோட கிராஃப் தெரியாது. ஓகே, இப்ப இந்த இப்படி எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை புள்ளி வச்சிருக்கோம், அதான் இதோட மீனிங். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Now I'm going to say something. Okay, there are two technical terms which I can speak. ஒன்னு, I can say something called monthly chart, yearly chart, maybe on an upper side. Okay, yearly graph, monthly graph, weekly graph, daily chart. Okay, there's a small difference. I'll use hourly chart. Okay, இப்போ இது அந்த மாதிரி பேசலாம். ஓகே, அல்லது now I can have 1 year chart. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. I'll show the difference. 1 year chart, 1 month chart, 1 week chart, 1 day chart, 1 hour chart. இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? என்னோட என்டையர் ஸ்கிரீன். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்கிரீன் வந்து ஸ்டார்டிங் இங்க டேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 24/9 இருந்து இன்னைக்கு 1/11 வரைக்கும் இருக்கு. இப்ப இந்த டேட் வந்து 2 மாசத்தோட கிராஃப், 2 months chart approximate, which is about 2 months chart or 1 month chart. இங்க நான் எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி. There are softwares which will give you. ஓகே, எடுக்கணும்னு நினைச்சா எடுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்க கீழே கிளிக் பண்றேன் 1 day. ஓகே, இப்போ இது என்னோட 7 days chart. இப்போ கீழே பாட்டம்ல பாருங்க, இது இப்போ என்னோட 7 days chart. In TCS 7 days. 7 நாளைக்கு முன்னாடி அதோட ரேட்டு 3995, இன்னைக்கு அதோட ரேட்டு 3983. ஓகே, இட்ஸ் இன் 1 day, 7 day, இட்ஸ் 1 month. நீங்க இங்க டேட் பார்க்கலாம், இங்க கர்சர் வச்சீங்கன்னா தேதி தெரியும், 28/10/2024. ஓகே, பட் நோ, 1 second, 1 day, yeah, yes, this is 7 day. Now if I click on 1 month, this is 1 month, 4/10, and today it is about 1/11. If I click 1 year chart, இங்க பாட்டம்ல இருக்கிறதெல்லாம் இது நம்ம என்ன டைம் ஃப்ரேம், ஒரு வருஷத்தோட சார்ட், 13/11/2023 approx. ஓகே, நீங்க பின்னாடி போகலாம், பட் அது எடுத்தீங்கன்னா மாறிடும். இங்க நம்ம கரெக்டா சூஸ் பண்ணாதான் அதோட பிரைஸ். 10 year டேட்டா. இப்போ நான் எடுத்திருக்கிறது 10 வருஷத்தோட சார்ட். இது எல்லாமே இப்போ 1 day, 7 day, 1 month, 1 year, 10 year. ஓகே, ஆர் யூ கேன் கோ டு எனி நம்பர். எந்த பீரியட்ல இருந்து வேணுங்கிறத நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு கீழே பாட்டம்ல இங்க எடுக்கலாம். இல்ல இங்க மேல இருக்கு பாருங்க, 1 day அப்படின்னு இப்ப நான் கிளிக் பண்ணேன்னா இட்ஸ் அ டெய்லி சார்ட். இப்ப நான் இங்க பாருங்க, 1 டேனா 1 day சார்ட் இல்ல, கீழே சூஸ் பண்ண 1 டேங்கிறது 1 டேவோட சார்ட். If I choose here, this is 1 day chart. This is your 1 day chart. But மேல நான் 1D சூஸ் பண்ணா it is called daily chart. Means ஒரு புள்ளி ஒரு நாளைக்கு. இந்த புள்ளியில கர்சர் வச்சீங்கன்னா 1/11, அதுக்கு முன்னாடி 31/10, அதுக்கு முன்னாடி 30/10, அதுக்கு முன்னாடி 29/10, 28/10. ஸோ எவ்ரி டே 1 டாட். இப்போ இதை நம்ம எத்தனை நாளைக்கு வேணாலும் நம்மளால பார்க்க முடியும். இங்க இதே ஸ்கிரீன்ல இப்போ மவுஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் இன் ஸ்க்ரோல் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இங்க பாட்டம்ல இந்த ஏரியா பாருங்க, சின்னதா இங்க நியர்பை கீழே வந்தாலே அந்த விண்டோ ஆக்டிவ் ஆகும், இந்த பட்டன்ஸ் ஆக்டிவ் ஆகும், பிளஸ் மைனஸ். யூ கேன் zoom in, zoom out. You can zoom out. If I keep zooming out, I can see the price from 2016, 2014. This is your daily chart for the past 10 years. Now, இல்ல எனக்கு டெய்லி வேண்டாம். இப்ப நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க தெரியும், இப்ப இந்த கிராஃப்லயே நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது.
இந்த டி அப்படிங்கிறது டிவிடெண்ட். 7 ரூபாய் டிவிடெண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க. எப்போ? ஓகே, February 7. அடுத்து 22 ரூபாய் டிவிடெண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளவு தடவை TCS has paid dividend in 10 years. இந்த பிக்சர் நமக்கு தெரியும். இக்னோர் த பி. பி வேண்டாம். பி வந்து டெக்னிக்கல் பேட்டர்ன். இதுல எஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாக் ஸ்பிளிட். அல்லது பி ஃபார் பாம்பே, போனஸ். இன்கேஸ் ஷேர் போனஸ் ஆஃபர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, இல்ல ஓகே ஸ்டாக்கை ஸ்பிளிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு ரிலையன்ஸ் பார்த்தா இருக்கணும். If I'm going to choose this, I'll have a Reliance. இங்க பாத்தீங்கன்னா டிவிடெண்ட் இருக்கும், போனஸும் வரணுமே, இன்னும் அனௌன்ஸ் போடல. ஓகே, ஸோ இல்லாவ எஸ் ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் டிவிடெண்ட். அதே மாதிரி இப்போ டாக்டர் ரெட்டி ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வரும் போனஸ் யூ லாவ். ஸோ இந்த டேட்டு கிட்ட உங்களுக்கு பி வரணும், சரியா? ஸோ மேபி ஃபியூச்சர்ல வரும். ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாமே கிராஃப் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ஸோ இப்போ இது வந்து டேட்டா, இது டெய்லி. நவ் இஃப் ஐ வாண்ட் கிளிக் எம் மந்த்லி அகெயின், விச் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு புள்ளி ஒரு மாசத்துக்கு. ஓகே, இதை மந்த் பிகினிங்கா இருக்கலாம் இல்ல மந்த் எண்டா இருக்கலாம். ஸோ இங்க ஃபுல்லா பிகினிங். அந்த மந்த் பிகினிங்ல என்ன டேட்டா, ஓகே, அதோட க்ளோசிங் பிரைஸ். இப்போ நான் இஃப் ஐ ஜூம் இன் ஜூம் அவுட், நவ் ஐ கேன் see the graph from 1994. NSE ஸ்டார்ட் ஆன பீரியட்ல இருந்து கிராஃப் இருக்குங்க. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னைக்கு ஈக்குவலண்டா பிரைஸ், அதுக்காக இன்னைக்கு அன்னைக்கு 1 ரூபாய் தான் இருந்துச்சான்னு கேட்கக்கூடாது. இன்னைக்கு பிரைஸ்க்கு ஈக்குவலண்டா ஓகே 17 ரூபாய் கிட்ட ட்ரேட் ஆயிருக்கு. விச் மீன்ஸ் இஃப் யூ ஹவ் இன்வெஸ்டட் டுடேஸ் வேல்யூ ஆஃப் 17 rupees, அன்னைக்கு அவ்வளோ இல்லை, 100 ரூபாய் 150 ரூபா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கும், இது எல்லாமே ஓகே. டுடே இட் இஸ் 1338 in 29 years. See, if I'm going to calculate CAGR, நீங்க கேட்டது மேபி அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா, suppose if I'm going to, not here, right? That's another Excel sheet. Yes. So starting is 17. Today it is 1338 in the period of 29 years. Now you can see the CAGR 16.25%. Reliance oda sarasari growth rate 16.25. Now we can calculate. So இதுதான் இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது. இது லைன் சார்ட். சரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம் லைன் சார்ட்ல? லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ அம் கோயிங் ஃபார் அ வீக்லி சார்ட், சும்மா எது வேணாலும் எடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணியிருந்திருப்போம், சும்மா நான் போஸ்ட் மார்ட்டமா சொல்றதா இருந்தா, பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி சொல்றதா இருந்தா இப்படி சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஈஸியா. எப்படி சொல்லலாம்? ஓகே, இன் 1994 இவ்வளோ ஓகே, நான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி 17 rupeesக்கு வாங்குங்க. ஓகே, வாங்கி 331 ரூபா வரும்போது வித்திருப்பீங்க. அகெயின் யூ வுட் ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் 103. அகெயின் யூ வுட் ஹவ் சோல்டு ஃபார் 750. அகெயின் யூ வுட் ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் 453. தென் அகெயின் யூ செல் இட் ஃபார் 1046. திரும்ப 868க்கு வாங்கியிருப்பீங்க. இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு நல்ல ப்ராஃபிட். இன்சைட்ல சொல்றது ஈஸி. Sir, I have just opened the investing.com. I'm just doing the practical. Yeah. Where I have to go for chart, just Reliance. Okay, let me come back once again for all. Okay, let me close and then I'll come back so that it is okay. You can go step by step. The first thing is I'm also opening new page as investing.com. So the moment you open investing.com, you are getting this window, correct? Yes. Okay. Now in the top search the website, you just type it as ONGC. Okay. Now choose ONGC NSE from here. Okay. So once you click this, you get this window. Got it. Now you click on technical chart. Okay. Then you click on full screen mode. Got it, sir. Yeah, done. So once I done this, okay. So now what I can do, now we have done this. Okay, இப்ப படம் பார்த்து நம்ம ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம், பாஸ்ட் இப்படி இருந்திருக்குங்க, இதுதான் டவ் சொல்றாரு. அப்ப இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுங்கிறதா இப்ப கேள்வி. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இறங்கிட்டு ஏற ஆரம்பிக்கும் போது வாங்கணும். when the price drops and started going up, we have to buy. Technical. Okay, I'll correct everything, we'll connect everything. So now that's the first thing which I need to do, but it's very difficult to predict now. Okay, or when I say it's very difficult, we are not convinced. அவ்வளவுதான் இதுல கொஸ்டின். ஏன் இப்ப எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் நான் ஏன் நம்பணும் அப்படின்னு ஒரு நிறைய பேருக்கு கேள்வி வரும். ஓகே, ஏன் நம்பணும்?
உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் அது பிரைஸ்ல தான் ரியாக்ட் ஆக போகுது. 15 நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது ஈஸியா இல்ல பிரைஸுக்கு உண்டான ஃபாலோ பண்ற டெக்னிக்ஸை கண்டு படிக்கிறது ஈஸியா? அவ்வளவுதான்னு கேட்டீங்கன்னா நவ் இட்ஸ் ஈஸி. கூகுள் மேப் படிக்கிறது ஈஸியா இல்ல எல்லா ஊரை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா? ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஆனா யூசேஜ் வைஸ் யூ ஆல்சோ ஹேவ் சம் லிமிடேஷன்ஸ். இதுக்காக இதுதான் பெஸ்ட் நான் சொல்லல, இதுலயும் மைனஸ் இருக்கு. ஓகே, நான் ஒரு மாதிரி பார்ப்பேன், படம் பார்த்து கதை சொல்கிற மாதிரி. யூ கேன் லுக் அட் அ பிக்சர், யூ வில் கிவ் அ டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி, ஐ வில் கிவ் அ டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி. Okay, that is the limitation. So that's how it works. But anyhow, okay. Now this is the first case. See, what if I would have purchased? Okay, நிறைய பேர் கேட்கலாம், சார் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இறங்கிச்சுன்னு என்ன பண்றது? Yes, we have to take that risk. We are trying to identify the better entry opportunities. Now this is your line chart. The second thing is we are going to convert. We have some advantages as limitations in the line chart. We are going to convert that into, next we are going to have another chart which is a bar chart. Now the bar chart takes OHLC, which is a open, high, low closing price. OHLC, open, high, low closing. How to draw this? You have to plot 4 prices in the same, okay, vertical line in the graph sheet. High price, low price, open and close dot. For an open price, you take a left tick, draw a small tick on the left hand side. For the closing price, draw a small tick on the right hand side. Let me draw something, then you can understand. See how I will draw like this is, let's say for example, if I have a data, take a graph sheet, x-axis and y-axis. Okay. Now for a particular day, I have to plot 4 price. 1, 2, 3, 4. Just for, maybe the line may not be a straight line, but just for understanding. While I'm drawing, I know. While I'm plotting, I know. This is your high and this is your low. No doubt about it. But we do not know which is open, which is close after drawing. But at the time of drawing, வரையும் போது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். வைக்கும் போது இதுதான் ஓப்பனிங் பிரைஸ்ன்னு தெரிஞ்சா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு சின்னதா லெஃப்ட்ல ஒரு டிக். இதுதான் க்ளோசிங் பிரைஸ்ன்னு தெரிஞ்சதுன்னா சின்னதா ரைட்ல ஒரு டிக். ஓகே, இப்போ இந்த ஹையவும் லோவையும் வெர்டிக்கலா இணைச்சிங்க அப்படின்னா you'll get a bar like this. Sometimes your graph will be like this. Open can be lower, closing can be higher. Sometimes your bar can be like this. Open can be higher, closing can be lower. இந்த 2 types of bar தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். I hope you got everything. இந்த 2 உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சான்னா எஸ் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதை ட்ரா. ஓகே, இது 4 புள்ளி வைக்கிறோம். இது ஹை பிரைஸ், இது லோ பிரைஸ். அது மாறவே போறதில்ல. இது ஹை பிரைஸ், இது லோ பிரைஸ். இன் சம் ஸ்டாக் ஃபார் த சம் டே, நாட் ஸ்டாக், சம் டே ஓப்பனிங் பிரைஸ் கேன் பி லோயர், க்ளோசிங் பிரைஸ் கேன் பி ஹையர். இந்த பாரை வந்து புல்லிஷ் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் சம் கேஸ் ஓப்பனிங் பிரைஸ் கேன் பி ஹையர் அண்ட் க்ளோசிங் பிரைஸ் கேன் பி லோயர். இந்த பாரை வந்து பியரிஷ் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அன்னைக்கு டே புல் மார்க்கெட், பியர் மார்க்கெட். சாரி சார், கேட்கலாமா? சார் சொல்லுங்க சார். ஒன்றும் சார், இல்ல சார், உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. க்ளோசிங்காக ஒரு கோடு போடுறீங்க சார், லோக்கு மேல. ஆமா, அது வந்து இப்ப லோ வர கொஞ்சம் அதிகம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோமா அந்த க்ளோசிங் பிரைஸ், இல்ல இன்ட்ராடே மாதிரி? நீங்க எடுக்க மாட்டீங்க சார். அந்த டேட்டா எப்படி அமைஞ்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் எக்ஸல்ல காமிக்கிறேனே, எங்க இருந்து எடுப்பீங்க அப்படின்னா இங்க இருந்தா எடுக்கணும். நீங்களா வரைய முடியாது. அதுதான் டேட்டா. இப்ப ஆக்சுவல் டேட்டா. இப்ப இந்த டேட்டுக்கு 2ஆம் தேதி நவம்பருக்கு இப்ப நான் கிராஃப் வரைகிறேன் அப்படின்னா, ஓகே, how I will draw this. உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் ஸ்கேல் பண்ணணும். சும்மா உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கலாம். 182, 187. ஓகே, ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு, பட் ஸ்டில் ஐ வில் draw. இப்ப எடுத்தோம்னா இப்ப இதுதான் கிராஃப், எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ். சும்மா உதாரணத்துக்கு இப்ப இது வந்து 183, 182, 83, 84, 85, 86, 87. நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்ச மாதிரி 88 அப்படின்னு ஸ்கேல் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஓப்பனிங் பிரைஸ் எவ்வளவு? 187. அப்போ 187ல நான் ஒரு புள்ளி வைக்கிறேன். இது ஓப்பனிங் பிரைஸ். அப்போ இந்த இடத்துல லெஃப்ட்ல ஒரு சின்ன டிக்கு. ஹை எவ்வளவு? 187.70. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி. ஓகே, லோ எவ்வளவு?
185.80. அப்ப 86, 85, 85.80 இங்க இது லோ. க்ளோஸ் எவ்வளவு? 186.20. அப்ப 86.20 இங்க இந்த இடத்துல ஒரு ரைட்ல ஒரு கோடு. இப்போ இதை நான் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இது ஆக்சுவல் டேட்டா, நம்மளா வரையக்கூடாது. யா, குட் கொஸ்டின். எஸ். இதே மாதிரி அடுத்த நாள் 3ஆம் தேதிக்கு வரைகிறோம் அப்படின்னா I'll show you. சூப்பர். ஓகே. தேர்ட் டே 186.70. ஓப்பனிங்க 186.70. அப்போ இது 87. ஓகே. அப்போ 86.70 இங்க. அப்போ இது ஓப்பன். லோ எவ்வளவு? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஹை 190.70. அப்போ எனக்கு இங்க மேல இருக்கும், எங்கேயோ இருக்கும். ஸோ அஸ்யூம் ஐம் கீப்பிங் ஹியர். நாட் எக்ஸாக்ட்லி, பட் ஐம் ஜஸ்ட் கீப்பிங் ஹியர். ஓகே. எனக்கு வேற வழி இல்லை. ஓகே. இல்லை சரி. ஓகே, 1 செகண்ட். So 87, 88, 89, 90. So அப்போ 190, I'm keeping it here. So அப்போ என்னோட ஹை எவ்வளவு? 190.70. இதுதான் ஹை 190.70. இது ஹை. லோ எவ்வளவு? 185.80. ஸோ அப்போ நேற்று லோவும் இதுவும் சேம். அப்போ இங்க இடத்துல நான் கிட்டத்தட்ட பார்க்கும்போது இப்படி வச்சிடறேன். க்ளோசிங் எவ்வளவு? 190. அப்போ இங்க க்ளோசிங். இதுதான் என்னோட க்ளோசிங். ஸோ ஹை லோ இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணேன்னா இப்படி வந்து நிற்கும். சாரி, ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இல்லை, பட் ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும். அப்போ இதுதான் என்னோட இப்போ இன்னைக்கு பார் வந்து பெருசா இருக்கு. இதே மாதிரி அடுத்த நாள் வரைவேன். ஸோ இதை தான் உங்களை மேனுவலா வரைஞ்சு பார்க்க சொல்றேன். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கேல் எடுத்து நம்ம ஸ்கேலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ கிராஃப் இதை இப்படி வரைஞ்சிருந்தோம்னா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஐம் கோயிங் டு கன்வெர்ட் திஸ். அப்போ இங்க டெய்லி பார்த்துட்டோம், வீக்லி, மந்த்லி, என்ன சார்ட் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த சார்ட்டை இங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து என்ன டைப் ஆஃப் சார்ட்ஸ் வேணும்? இப்போ இது ஏரியா சார்ட். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கேண்டில்ஸ் இருக்கு, ஏரியா இருக்கு, இங்க பார்ஸ் இருக்கு. இதை கிளிக் பண்ணா இதான் பார் சார்ட். நம்ம அங்க வரைஞ்ச மாதிரியே இருக்கும். அங்க பிளாக் ஒரே கலர்ல வரைஞ்சோம். இங்க இப்ப நமக்கு பாக்குறதுன்னு பார்த்த உடனே புரியணுங்கிறதுக்காக எப்போ ஓப்பனிங் அதிகமாகவும் க்ளோசிங் கம்மியாகும். பியரிஷா இருந்ததுன்னா ரெட் கலர், புல்லிஷா இருந்தா கிரீன் கலர். இப்ப கலர் வந்ததுனால we are going with the different colors. இது பார் சார்ட். ஓகே. இது செகண்ட். தேர்ட் இல்ல, இதுல பார்க்கும்போது இப்ப நமக்கு ஒரே கலரா இருந்திருந்தா நமக்கு என்னன்னா புரியல. அப்ப புல்லிஷா இருக்கா பியரிஷா? இப்ப இந்த இடத்துல எது புல்லிஷ் எது பியரிஷ் நமக்கு புரியல. அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக வந்ததுதான் மெயினா சொல்லணும்னா கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட். இது எப்படி வரைஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார் சார்ட் வரைகிறோம். ஓகே. ஐ டிரா திஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரைகிறோம்? பார் சார்ட் வரைகிறோம். சும்மா இப்ப இதுதான் ஓப்பன், இதுதான் க்ளோஸ் அப்படின்னா இதை வரைஞ்சிட்டு நவ் யூ எக்ஸ்டெண்ட் திஸ் அஸ் அ பாக்ஸ். ஓகே. இப்ப நமக்கு தெரியும் ஓப்பன் கீழையும் க்ளோஸ் அதிகமாகவும் இருந்திருந்தா இதை அப்படியே விட்டுறோம், மேபி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல வரையும் போது. இதே வந்து ஓப்பன் மேலையும் கீழே க்ளோஸும் இருந்திருந்தா, ஓகே, இப்படி இருந்துருச்சுன்னா சாரி, இப்ப இதை பாக்ஸ் பண்ணிட்டு we are shading this. இது bearish candle. இப்ப எல்லாமே ஷேட் பண்றோம். கிரீன் கலர், ரெட் கலர், ஆர் ப்ளூ கலர், ரெட் கலர். புல்லிஷா இருந்தா ப்ளூ ஆர் கிரீன், பியரிஷா இருந்தா ரெட். இப்ப நமக்கு பார்த்த உடனே சொல்ல முடியும். ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு இப்ப கேண்டில் ஸ்டிக் மாத்திரம் அப்படின்னு சொன்னா now I can go for a candlesticks. Okay, here again I can choose this icon, this candles. Now everything will become candlesticks. Sir, sorry sir to interrupt. Once again, just bearish and that bullish. Yeah. That stick, can you explain? Because candlestick is very easy to understand. That is, it is a little extension of that same Bar chart. uh, Yeah. See, basically like, so as far as here is concerned, we are drawing this. See, you have to draw a small left tick for the opening price. You have to draw small right tick for the closing price. Is that clear? sir, clear. Okay. So if open is lower and closing is higher, and that is called bullish bar. Okay, opening Which means opening is lower, and closing is higher. closing is higher. For that particular day, then it is called bullish bar. That is bullish. Okay. When the opening is higher and the closing is lower, then it is called bearish. Opening See, is I'll tell you, in general, we call market as bull market, bear market. So basically, we
We compare the market behavior with an animal behavior. Very simple. See, not only the market, most of the times we are trying to compare many things with animal behaviors. Okay. See, on a lighter note, I'm just saying if people are obedient or good for people, and they'll say, okay, on a lower side, I can say like this, okay, you are like a dog. So which means dog is obedient. So very similar to that, here also we are considering this as a market behavior. The behavior of bull is it move forward with a jump. So bull market is it moves forward. The market behavior is going up. Okay. On the other side, the behavior of bear. Okay. The behavior of bear is most of the times it goes deep. It dig a hole near to the tree, and it goes on the same place, but it goes down. See, look at now any graph. Most of the times, I'll show it in a line chart. It's easy to understand the behavior of the market. In a long term, if you see the market, your uptrend goes like a up movement. But most of the time, see the downtrend, it will be a straight line. See, a quick fall. That's what people call this as a bear market. Mostly in the same place or in the quick time, you'll have a deep. For any company for that matter. Okay. So even I can take it for Nifty as the whole, the average market. You can see the fall. Most of the time, the corrections will happen fast. See, the fall is quick, but whereas the uptrend is continuous. So that now you can see whenever the market is correcting, now you take this as an opportunity to buy and wait for the up movement. It will take long time. Okay, but the corrections are quick. So that's how, now I hope you got this, right? Ganal, yes. It is very clear. Nice. So that's about your candlestick. So line chart, bar chart, candlestick chart. The first thing is we are trying to understand this. We are trying to draw this. So now it's easy. I don't need to go to NSE India, download the graphical data. Now hereafter I can search any companies. Now we can understand the candlestick. Now the graph is very clear. It's like a road map. It goes from south to north in a map. Okay. So this is the basic idea. So green is going up and green is going up and the red is going. No, for that particular day. See, what we are referring is as a particular day, not as a trend. Oh, okay. Not as a trend. It's for a particular day. Now, to identify the trend of the market, what we need to do is, the first thing is technically speaking. Okay, there are two things. Okay, there are two approaches. One is you have something called, now before getting into this, can somebody tell me like what you can interpret from this candle? Any candle. What is that you can interpret from candle? Now we have converted data into picture. See that what actually we did this, it's a cycle. We took the data and we have converted the data into a picture. Now my question is what you can interpret from the picture. So try all your thought process. Sir, from the picture, we can easily understand for a period of time how the stock is movement of the stock. No, that's on the chart. My question is what you can interpret from one candle. The fluctuation on a particular day. It is Means opening and closing. Means what do you mean by fluctuation? You're right, but still I wanted to go deeper. The bigger the candle, the more fluctuating it was on a particular day. The smaller the candle. Fine, fantastic, nice. Then anything else? We can understand that whether the opening is high and the closing is low or vice versa. Like whether absolutely. That's a bullish or bearish. Yes. Fine. Anything else? Think out of the box. Sir, we can check that if it is a chart, suddenly it has like fully gone sharply declined, that there is a line of bearish.
So you Mm. can understand that something has happened drastically change in that particular share price in that particular day. Yes, it's by that is by looking at picture you can convert but anything. But what is the exact interpretation? That's the basic question here. சார் Can I tell you something பிளாக்ல else? இருந்தா லோவர் வந்து ஓப்பனை விட அன்னைக்கு அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆமா சார், அதுதான் நம்ம தானே அது ரூல் சொல்லி தானே வரைஞ்சோம். அதை வரைஞ்சதே திருப்பி மாத்தி. அப்ப என்ன கொஸ்டின் பண்றீங்க? அப்ப என்ன கொஸ்டின் பண்றீங்களே அப்படின்னு கேட்கலாம். சூப்பர், ஓகேங்களா? I'll tell you this. I can say when to buy and when to sell. How do you know when to buy and when to sell from a candle? See, and Because you are if it drawing is- this after the market has happened. Oh, okay. See, this is what your real understanding is. Okay, I'll put it this way. As far as me is concerned, if you ask me what is stock market, and stock market, first thing is stock market is basically, okay, two people meet each other with the two difference of opinion. Number one, first you need to understand this. ரெண்டு பேர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து வேற வேற ஒப்பீனியன் இருந்து மீட் பண்ணா மட்டும்தான் மார்க்கெட் இருக்கு. இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இல்லைன்னா மார்க்கெட்டே இல்லை. நான் ஏறும்னு நினைக்கணும், நீங்க இறங்கும்னு நினைக்கணும். அப்பதான் நான் பை பண்ணுவேன், அப்பதான் நீங்க செல் பண்ணுவீங்க. ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ட்ரேட் நடக்கும். திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங், ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு போதுங்கிற மனசு இருக்கு, இல்ல ஏறாதுங்கிற மனசு இருக்கு. இன்னொருத்தருக்கு இன்னும் ஏறுங்கிற மனசு இருக்கு, இல்ல அவர்கிட்ட பணம் இருக்கு. இவ்வளவுதான் விஷயமே. ரெண்டாவது, அப்ப நடந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதே மாதிரி நிறைய பேர் மல்டிபிள் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் கம்ஸ் அண்ட் மீட் ஈச் அதர் ஆன் அ சிங்கிள் டே. அப்ப இதுல இன்னைக்கு வந்த என்டையர் மார்க்கெட்ல யார் அதிகமா வந்தாங்க அப்படின்னு இப்ப நமக்கு தெரியுமா? இப்ப நீங்க முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க, சார் வால்யூம்ல பையிங்கா செல்லிங்கா அப்படின்னு கேட்டீங்க, அது தெரியாது. பட் அவுட் ஆஃப் தட் டே நெட் பையிங்கா நெட் செல்லிங்கான்னு இப்ப நம்மளால சொல்ல முடியும். when I mean net buying or net selling, okay, by looking at this graph you can buy into price, not with the volume. இப்ப வால்யூம் வச்சு நம்ம சொல்லல, just with the price I can say the net buy or net sell. If the candle is bullish, the expected answer is, நான் இதுதான் ரைட்னு நான் இப்போ நான் சொல்லல, இன்னைக்கு நெட்டா பையிங் அதிகமா இருந்திருக்கு. அதாவது இப்படி வச்சுக்கலாமா? To explain this I'll go with a different comparison. Yes, this candle is like a pictorial representation of a duck of war between bulls and bears. யாரெல்லாம் ஏறுன்னு எதிர்பார்க்கிறவங்களோ அவங்க எல்லாம் புல், யாரெல்லாம் இறங்கும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் பியர்ஸ். ரொம்ப கிளியர். இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இப்ப நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல I'll just summarize, okay, சும்மா பேசிக்கா ரொம்ப குயிக்கா சொல்றதா இருந்தா, நம்ம ஒரு ஸ்கூல்ல கயிறு இழுக்கிற போட்டி விளையாடி இருப்போம். 10 பேர் 2 டீம். யோசிச்சு பாருங்களேன், இந்த கேமை கண்டினியூஸா 10 நாள் விளையாட விட்டா, கண்டினியூஸா 10 days, மார்க்கெட் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? 9:15 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், 3:30 வரைக்கும் நீங்க ஃபைட் பண்ணலாம். 3:30 எங்க விட்டீங்களோ அங்க விட்டுட்டு போயிடணும். மறுநாள் திரும்ப வந்து மேபி இந்த கேம்ல மட்டும், இங்க மார்க்கெட்ல அப்படி கிடையாது, மறுநாள் திரும்ப வந்து 10 பேர் ஜாயின் பண்ணி திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. இப்ப இந்த ஒவ்வொரு நாளுடைய மூவ்மெண்ட்டை நான் கேண்டில் ஸ்டிக்கா ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியுமா? காலையில 9:15 என்ன பிரைஸ் இருந்ததோ ஓப்பனிங் பிரைஸ், ஓகே, முடியும் போது என்ன பிரைஸ் இருந்ததோ, என்ன பாயிண்ட் இருந்ததோ அதுதான் க்ளோசிங் பாயிண்ட். இன் பிட்வீன் ஒரு டீம் இழுத்த பிரைஸ், இன்னொரு டீம் இழுத்த எக்ஸ்ட்ரீம், அந்த எக்ஸ்ட்ரீம், அந்த டேயோட எக்ஸ்ட்ரீம் என்னவோ அதுதான் ஹை அண்ட் லோ. இது ரியல் கேம், நம்மளுடைய டக் ஆஃப் வார். அங்க என்ன மாறாதுங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன். 2 விஷயம் மாறாது. 1, நேத்து எங்க விட்டோமோ அங்கதான் மறுநாள் ஆரம்பிக்கணும். 2, நேத்து என்ன 10 பேர் டீம் இருந்தாங்களோ அதே 10 பேர் டீம் தான் அடுத்த நாளும் இருக்கணும். இது டக் ஆஃப் வார்ல இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம். பட் when it comes to stock market, the rules of the game differs. You have set of people as bull, set of people as bear. Anytime bull can become bear, bear can become bull, or new bulls can join, new bears can join. இப்ப டீமோட சைஸ் கூடவும் செய்யலாம், குறையவும் செய்யலாம். நம்பர் 1. இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன், இப்போ எண்ட் ஆஃப் த டே, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேண்டில், ஒரு டீம் இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருக்காங்க, நாளைக்கு நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு வரீங்க, எந்த டீம்ல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க? ஜெயிச்ச டீமா தோத்த டீமா? அவ்வளவுதான் என்னோட கொஸ்டின். நீங்க புதுசா வரீங்க,
எந்த டீம்ல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க? ஜெயிச்ச டீம். டீம்ல தான். ஆப்வியஸ்லி. அப்ப இன்னைக்கு என்னோட கேண்டில் புல்லிஷா இருந்ததுன்னா என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கு? நாளைக்கும் புல்லிஷா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம், அடுத்த நாளும் புல்லிஷா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம், அடுத்த நாளும் புல்லிஷா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம். நவ் இப்ப டக் ஆஃப் வார் ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல நடக்கும். அடுத்த ரூல் ஆஃப் த கேம் சேஞ்சஸ். யோசிச்சு பாருங்க, இதே டக் ஆஃப் வார் ஒரு க்ளோஸ்டு வால்ல நடந்துச்சுன்னா இந்த வால் வில் ஆக்ட் அஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ். அந்த வாலை தாண்டி போக முடியாது. அப்ப என்ன தோணும்? வாலு கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் போறவர் இதுக்கப்புறம் இந்த டீம்ல இருந்தா ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரே அடுத்த டீமுக்கு போயிடுவார். அப்போ நமக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டையும் சப்போர்ட் பாயிண்ட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரெண்டு வால் இங்க நமக்கு மார்க்கெட்டுக்கு தெரியணும். இவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த மார்க்கெட் இப்ப நான் சொன்னது. இப்போ சும்மா யோசிச்சு பார்ப்போம். இப்போ நான் இந்த மார்க்கெட் ஜஸ்ட் ஓகே, இந்த பிக்சர் கொஞ்சம் பாஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஓகே, சும்மா ஒரு பாஸ்ட் ஸ்டடி. இப்போ மார்க்கெட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு ரேண்டமா நான் இங்க ஸ்டார்ட் பண்றேன். கொஞ்சம் ரேண்டமா தான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். இதை ஏன் இங்க எடுத்தீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது. ஓகே, இப்போ இந்த கேண்டில் புல்லிஷ். இப்போ நமக்கு என்ன தோணுச்சு? அடுத்த நாள் மேல போகும்னு தோணுது. ஓகே, அடுத்த நாளும் புல்லிஷ், அடுத்த நாளும் புல்லிஷ். இப்போ இது புல்லிஷா பியரிஷா? Bearish. பை கலர் இட் இஸ் பியரிஷ். Bearish. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, பை கலர் இட் இஸ் பியரிஷ், பட் ஓவரால் இட் இஸ் புல்லிஷ். ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கும் நேத்து க்ளோஸ் ஆன பாயிண்ட்டை விட இன்னைக்கு மார்க்கெட் நேத்து ஹை என்னவோ அதை விட இன்னைக்கு ஹை போயிருக்காங்க. நேத்து லோ விட இன்னைக்கு லோ அதிகமா தான் இருந்திருக்கு. திஸ் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஓகே, there is other new study. அப்ப how do I identify the trend? Don't go only by the color, you have something else. இப்ப பஸ் இப்போ ஒண்ணு இல்லை, யோசிச்சு பாருங்களேன். பஸ் ஒரு லொகேஷன்ல இருந்து அடுத்த லொகேஷன் போகணும். பஸ் ரொம்ப நேரமா ஸ்லோவாவே போய்கிட்டு இருக்கு, ஆனா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் போகவே 1 மணி நேரமா போகல, திடீர்னு 10 நிமிஷத்துல எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டாரு. அப்ப 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பாயிண்ட்டை விட இப்போ ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு. இப்பவும் அதே தான். ஆனா ஒரு நம்மளை பொறுத்த மட்டும் 1 மணி நேரமா போகவே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பட் ஆனா ஸ்டில் இட் ஹஸ் மூவ்ட் டுவர்ட்ஸ் த கோல். அந்த ஆங்கிள் இது சின்னதா ஒரு ட்ரெண்ட். மேபி ஐ வில் கம் பேக் டு திஸ். அப்ப இப்ப கண்டினியூஸா மேல போய்கிட்டே இருக்கு மார்க்கெட். அப்ப there are multiple days it goes. அவ ஏன் இங்க மேல போக தடுமாறுச்சு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்திருந்தோம்னா, அப்ப இங்க ஏதாவது ஒரு வால் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு அந்த விர்ச்சுவல் வால் தெரியணும். இங்க நமக்கு மார்க்கெட்ல அது விர்ச்சுவல் வால். How do I identify the virtual wall on the top side, which is called resistance? அப்ப வால் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? அப்போ எக்ஸ்டென்ஷன். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹை இருந்திருக்குல்ல, 2 highest points கனெக்ட் பண்ணா, I'm just going to connect 2 highest points and I'm going to extend it. You can see there is a resistance. Okay, நான் சும்மா ரேண்டமா எடுத்தேன். ஓகேவா? So this is the 2 highest points. இப்ப அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும்போது என்ன தோணும்? Sir, can you Yeah. explain in English? No. So what we are trying to calculate is we are trying to understand the virtual wall in the upper side. Okay, so that is the resistance points. Connecting to highest point is called as resistance. Connecting to lowest point is called as support. Suppose if I'm connecting the 2 lowest point in the graph, by the time I'm analyzing this, see, I'm here. Like this, I can do this. I'm here. Okay, now when the day is green, next day I'm expecting, I want to know what is the maximum point it can go up, what is the lowest point it can come down. To get this, I need to connect. Maybe since the graph is here, I can connect like this, the 2 lowest points. What you told, sir, that 2 lowest point if I'm connecting? It is called a support line. Similarly, if I'm connecting 2 highest points, it is called as resistance line. சார் இந்த சாரி சார் இந்த லைன் எப்படி சார் Listen, okay. How to draw this? Let me delete. Okay, assume if I'm here. Now this is what the last end is. On the left hand side, you have lot of drawing toolbars. The first line, there is a line, trend line. Click this, take a trend line. Automatically you'll have something. If you want to change the color, you can change the color. Let me change the color to green for connecting the resistance. Okay, take 2. Now the choice is yes. Try with the 2 different points. Let's say if I'm taking this as 2 points, it is not exactly 2 highest. Okay, because something which intersects.
So let me take this. Okay, again, it is not highest. Let me take this. So maybe you can have a trial and error. So these two are the highest. Okay, if you want to increase the thickness, you can go and you can go for a settings. You can, if you want to increase the thickness, you can increase the thickness. Now, how to draw the support line? So similar manner, I can draw the support line. Change the color to, let's say, for example, red. Maybe see, whatever the color code which you are giving, it's absolutely fine. So this is acting as a support. Now, what is my view as far as Nifty is concerned? In future, the first level, I can expect a resistance at the line. See, I'm finding. Now, what is the possible? Sometimes it doesn't mean that the resistance is, it's not like a brick wall. Even if it is a brick wall, what I can do is, there are people, they can break. If I want to move forward, I have to break. There is a possibility it can break, else it can come down. If it comes down, it will come down to 21,250. If it breaks, it goes to the next level. Okay. So once it started breaking, but it is புரியல சார். இந்த பிரிக் வால் என்று சொல்றது எதுக்கு தெரியும் சார்? இல்ல பிரிக் வால்னு நான் சொல்லலை, அது ஸ்ட்ராங், இது ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போதைக்கு நமக்கு இதை நான் டக்காஃபார் சொன்னதுனால அது வால்னு சொன்னேன். இங்க பொறுத்த மட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் நமக்கு என்ன தெரியும் சார்? அதிகபட்சம் இது வரைக்கும் போகும். அதை தாண்டி பிரேக் ஆனாதான் அடுத்து மேல போகும், இல்லைன்னா போகாது. எந்த டைம் பீரியட் வரைக்கும் இந்த லைன் டிராப் பண்ணா பெட்டர்? சப்போர்ட் லைன் அண்ட் there is no, அதான் சொன்னல, அதனால தான் சொன்னேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வியூ. இப்போதைக்கு வரையறத பத்தி யோசிக்கல, அதுக்கப்புறமா நம்ம டைம் ஃப்ரேம் பத்தி மாத்திக்கலாம் சார். ஐ ஜஸ்ட் கனெக்ட். இப்போ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மேல போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்ப எவ்வளவு தூரம் இப்ப இதுக்கு அடுத்து மேல போகும்னு தெரியும்னா நமக்கு தெரியாது. அப்ப தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னும் நம்ம அதிகமான சப்போர்ட் லைன் வரையணும். இது இந்த மாதிரி வரைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். இதை பத்தி பேசினா அதான் சொன்னேன், யூ கேன் ஸ்பீக் எனி திங் ஆன் திஸ். ஸ்டில் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டிரா, எனக்கு மேல கோடு வேணும், அவ்வளவுதான். எந்ததுக்கு வரையலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நான் இப்ப இங்க 2 லைன் வரைகிறேன், சும்மா ரேண்டமா வரைகிறேன். ஓகே, இப்படியும் வரையலாம். ஓகே, ஆர் ஐ கேன் டிரா லைக் திஸ். இந்த 2 ஹை, இது முடியாது, இது வரைஞ்சா எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது. இப்ப நான் இதை வரைஞ்சிருந்தேன்னா என்னோட மார்க்கெட் எங்கேயோ போகும். பட் இப்போதைக்கு அதான் சொன்னேன், இதுல நமக்கு தெரியாது. ஆர் ஐ கேன் ஹாவ் வீக்லி சார்ட். இதுல முடியலன்னா இப்ப நம்ம கூகுள் மேப் மாதிரி ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். பட் எனிஹவ், ஓகே, இப்ப நம்ம இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மைன்யூட்டா வச்சுக்கலாம். ஸோ நவ் ஐ கேன் கோ லைக் திஸ். பாத்தீங்களா, மேல போச்சு, திரும்ப இந்த லைனு கிட்ட வந்துட்டு திரும்பியது. அப்ப இப்ப இந்த லைன் இஸ் ஆக்டிங் எஸ் அ சப்போர்ட் லைன். எதை பிரேக் பண்ணுச்சோ அது திரும்ப வரும்போது சப்போர்ட்டா மாதிரி அங்க இருந்து திரும்ப ஏற ஆரம்பிக்குது. இப்ப அதை பிரேக் பண்ணிடுச்சு, செகண்ட் டைம் வந்து பிரேக் பண்ணிடுச்சு, இப்ப திரும்ப கீழே வருது. இப்ப நான் மை வியூ இஸ், இப்ப நீங்க கேட்டீங்கன்னா, பை கீப்பிங் திஸ் அஸ் அ ப்ரீவியஸ் ஸ்டடி, இப்ப இந்த லைன் கட் ஆயிருக்கு. இந்த லைன் திரும்ப ஏறாதது வரைக்கும், 24,800க்கு மேல போகாதது வரைக்கும், there is a possibility Nifty can come down to 21,599 or 600, around 500. Not exact number, around this level. There is a possibility. இப்ப நான் பேசுறது எல்லாமே இட்ஸ் ஒன்லி, இப்ப இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்ததுக்கு இப்ப இந்த லைன் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு வியூ கிடைக்குது. இப்ப இந்த லைனே இல்லாம இருந்தது, நம்ம இந்த மார்க்கெட் என்ன இருந்திருக்கும், நிஃப்டி என்ன ஆகும்னு கேட்டா தெரியாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தா நிஃப்டி என்ன ஆகும், இறங்குதுன்னு தெரியும், எவ்வளவு தூரம் இறங்கும் தெரியாது. ஓகே, அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்ப ப்ரீவியஸா 2 லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ இதான் பெரிய கிராஃப் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதுக்கு லோயஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, ஐ கேன் ஹேவ் மல்டிபிள் வியூஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் ஐ கேன் ஹேவ் மல்டிபிள் வியூஸ். இப்போ நான் நிறைய கிராஃப் எடுத்திருக்கேன், சரியா? இப்போ இதுல இருந்து இப்போ நான் வரைஞ்சிருந்தேன்னா, திஸ் இஸ் ஒன் வியூ. ஓகே, ஹை கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். அல்ல இப்போ ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா, சப்போஸ் இவர் தான் டேட்டா வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா, இப்போ அவர் பண்ணியிருந்தாருன்னா இங்க இருந்து இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாரு. இன்னொருத்தர் ஓகே, இப்ப இவ்வளவுதான் டேட்டா வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா, அவர் இங்க இருந்து இவ்வளவுதான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாரு. மேபி இப்ப நான் ஸ்டடி பண்ணேன்னா, ஓகே, இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டடி பண்ணியிருந்தேன்னா வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். இப்ப என்னோட வியூ என்னவா இருக்கும், நவ் மை இமீடியட் சப்போர்ட்டர்ஸ் இப்ப ரீசெண்டா வந்த லோ. இப்ப இந்த லெவல் கட் ஆச்சுன்னா 24,100 கட் ஆச்சுன்னா, நவ் there is a possibility it can come down to 22,900 or there is a possibility it can come down to this. இது நிஃப்டிக்கு. இப்ப இதே நான் ஓஎன்ஜிசிக்கு ஸ்டடி பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஓகே, நவ் தி ஓஎன்ஜிசி. ஓகே, ஒரு செகண்ட், இது முடிச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு அப்புறம் சரி சார். So in the support level, always you have to see the
two lowest point where you have to draw a line and you can understand where is the support. Yes, exactly. Similarly, you can find the resistance. Now, if I want to calculate the resistance, now immediate resistance I can see. By data, now what you can do is you can draw two highest points. Now, when I'm drawing two highest points, this is going to be my two highest points anyhow. Now I'm very close, but it is not the right approach. But still, if I'm going to draw something else, my two highest point is going to be this. If market bounces back, there is a possibility it can go up to 27,000. இப்போ ஓவர்வியூ என்ன, இப்போ இருக்கிற 24,300ல இருந்து மேல போச்சுன்னா there is a possibility it can go up to 27 or it can come down to 22. எத்தனை வருஷம் ஆகும், எவ்வளவு நாள் ஆகும் இப்ப எனக்கு தெரியாது. இப்போதைக்கு ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு. Sir, Like one this. doubt. Sir, one doubt Yes. I have. Yeah. Sir, what you are telling resistance and support, so it means you are trying to tell that you have to always take the in the support you have the bearish thing and you are in the resistance you have the bullish thing. No, I'll put it this way. Now the interpretation can go like this. Now there are multiple approaches. Whenever the market comes to a support level, you can take this risk of buying. Buy with an expectation of bounce back. That's the first call. If it breaks, you sell. If it goes below the support line, then you become a bear. Similarly, when it reaches to the resistance, you book partial profits. Okay. And again, wait for the support. Or you enter after breaking the resistance. So there are two entries and two exit. Number one, let's say, for example, if I'm a trader, I can think of buy when it reaches near support. That's a buy. Or I can think of buy once it breaks resistance. There are two buy. Number two, I can book partial profits once it reaches resistance. Or I can sell, so which means I can sell once it reaches resistance. Or I can sell if it breaks support. Okay. Anyhow, Sir, in this, in a simple layman term, what I want to understand, like this support line, what you are telling, like there will be always a bullish candlestick, or it will be a superb. I'll come back to this. You just wait for some time. Now the challenge is this. Even now the challenge is this. When to buy? So now do I get to know, how do I know the market is coming to an end at the support or the market is coming to an end at the resistance? Sorry, that's a sir. good question actually. Sorry. So how to? Yes, ma'am, please. Sir, can you repeat it again, sir? Resistance தனியா ஒரு போட்டுட்டு அப்புறம் ரெண்டுமே தனித்தனியா lines போட்டு explain பண்ண முடியுமா, sir? Let me remove all indicators. Yeah. Sorry, all drawing toolbars. Tell me some other company. I'll draw this. It be Tata Motors. Okay, super. Okay, imagine now. Assume I'm studying Tata Motors now. Okay, this is the prediction which I'm going to have. Suppose if I'm going to study the Tata Motors now, this is going to be my graph. Let's say, okay, I'll keep it like this. So now I need to draw multiple lines. So let's say this is the support, correct? Okay. I connected two lowest points in the graph. Okay, so number one. Lowest points, it can be either bullish or bearish, or it No, two lowest points, which means by looking at the bearish. picture, you can connect that. No, not necessarily bearish. Two lowest points. Okay. This is, or let's say, for example, since you asked this, now if I'm having only this graph, what can be the two lowest points? This and this. That's where I said you have multiple interpretation. Number one. Now coming to this. If market, sorry, 1 second.
Yeah, sorry. Okay, so coming to this. So now if I speak like this, now this is a support for Tata Motors in the short term. When I say short term, now the support can be around 810. So tomorrow, let's say rather even I can go a little more clearer. Since you know the candle, today the support is this line. Next day the support can be little low. Next day the support can be little low. So somewhere around 805 to 810 will be a support. What if it bounce back? Now my resistance are this. Okay, when I'm connecting. So for resistance, I'm keeping it as a green. So this is my resistance. Okay, or my resistance can be like this also, but anyway, just for understanding, I'm keeping this. This is my short-term resistance. So now my expectation is if it breaks this, it can go up. Since it is a short term, if it breaks this, it can go up. Anything above 860, I will go for buy with an expectation of 1040 as a target in the long term. But is there any other resistance in between? Which should I do not know by looking at this. But there is a possibility I can, maybe since I know this, I'm drawing. These two are the previous two high I could have drawn when I'm here. And one more doubt. Yes. For both drawing support and resistance lines, should I take the same time period or a different time period? Say, for example, So same, you can have different time period, no issues. but will it give the same effect or? Yes. It will give same effect, no worries. So now look at, now I have got another. Okay, again, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தா keep on வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கலாம். You can keep on drawing. But இதுல என்ன ஒரு லிமிடேஷன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ நான் டூல் பார்ஸ் வரைஞ்சிருந்தேன். இப்போ நான் I'm going to go with another indicator. இப்போ நீங்க ரொம்ப ஓவர் வியூவா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சப்போர்ட் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சா போதும். Don't try to get all the answers from this. இப்போ நீங்க இப்போ எல்லாரும் யோசிக்கிற thought process அதுதான். Okay, what I'm going to speak is don't try to get all the answers from here itself. This is the one tool which I can have overview of range where the Tata Motors can be. Tata Motors can be in the range of, okay, now it is now if support resistance வரையும் போதே தெரியுது. இப்போ இந்த லைன் எப்படி இருக்கு? டவுன் சைட்ல இருக்கு, அப் சைட்ல இருக்கா? Both the resistance and support. இப்போ நீங்க சேம் டைம் ஃப்ரேம்ல வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ டவுன் சைட்ல இருக்கு. Now the trend is down. இது எப்ப அப் ட்ரெண்ட் ஆகும்? when you connect to lowest point, if it goes upside, then it is an uptrend. when you connect to highest points, if it goes upside, then it goes an uptrend. இவ்வளவுதான் first விஷயம். Second, you get to know the range. Now the tight range for Tata Motors is between 800 to 1000. So people, whenever it reaches near 800, you can think of buy, and whenever it reaches near 1000, you can think of sell temporarily. This is for Tata Motors. Suppose if I'm going to take TCS, I'll show you the limitation. Okay, say for example, sorry, TCS, NSE. I need to draw new. How to draw new? So now how do I draw? If I'm going to take it as a short term, okay, say for example, if I'm keeping only this, my two lowest point is this. This is the downtrend. Okay. Similarly, I have to draw this. Okay, this is also downtrend. Now the range can be between 3,900 to 4,300. If I'm going to go it for a long term, now I'll have a different view. When I say long term, more number of data. Okay, if I'm going to draw this, the support can be like this. The resistance can be like this. See, look, if I've drawn this, my previous study shows me right. I can expect a TCS to price to come around 3,800. It is coming down. If I study here, my resistance would have been this. This line is the resistance line. It keeps extending it. Once it started going up, I can see the market is in the range of 3,600 to 4,300, 3,600 to 4,500. Now the resistance, there is a resistance. Market has started correcting. See, it reaches near to the resistance line. When I draw the resistance long back, in the month of February, March, but it reaches in the month of, so usually I'll talk some about the time frame little later.
அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த கிராஃப்ல சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரையலாம். ஓகே, ஐம் கீப்பிங் திஸ் ஹியர். ஐ கிவ் யூ அ சிம்பிள் ஆன்சர் ஸ்ட்ரெயிட் அவே. நான் அதனால தான் சொன்னேன் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ். இட்ஸ் அன் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ். நவ் the first thing which I'm trying to connect is by looking at a graph, you can understand whether the market is bullish or bearish. The meaning of bullish is இன்னைக்கு யார் ஜெயிச்சா, நாளைக்கு நீங்க எந்த டீமோட இருக்க விரும்புறீங்க, அவ்வளவுதான். இதுதான் மீனிங் ஆஃப் புல்லிஷ். சும்மா ஏறினதுனால புல்லிஷ்னு எடுத்துக்காதீங்க. எஸ், யூ மார்க்கெட் இஸ் புல்லிஷ் மீன்ஸ் டுடே ஆல்சோ டுமாரோ யூ பி இன் அ புல்லிஷ் டீம். ஓகே, till it reaches the resistance. Tomorrow you be in a bearish team till it reaches to the support. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். Now you take a decision. அதுக்காக நான் சப்போர்ட் வந்து வெளியில வந்துருங்கன்னு சொல்லல. You take a decision once it goes near. அப்ப எடுக்கணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறது. Now there is something. இப்ப இந்த கிராஃப் பாருங்களேன் தெரியும். These are all called. This is what Gunal was asking about. I'm just running through, then again I will explain this. யோசிச்சு பாருங்களேன், இப்ப இந்த கேண்டில்ல மார்க்கெட் இப்படி இல்ல இந்த மாதிரி பேட்டர்ன். இப்ப let's say for example when you are driving, when you take action, கண்டினியூஸா ஆக்சிலேட்டர் மட்டும் வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாமா? போயிட்டே இருக்கலாம். எப்போ வரைக்கும்? till you find a speed breaker, till you find a U-turn, left signal, right signal. ஸோ அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் புதுசா வந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப அது வரைக்கும் என்னன்னா ரோடு கிளியரா ஓகே 200 ஃபீட்னா 200 ஃபீட், 100 ஃபீட்னா 100 ஃபீட், 60 ஃபீட்னா 60 ஃபீட் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா போய்கிட்டே இருக்கலாம், எந்த டவுட்டும் இல்லை. அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல சடனா 60 ஃபீட் becomes 15 ஃபீட், 60 feet become 200 feet. You have to take some action. அப்ப ஏதோ ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ சிமிலர்லி இப்போ யூஸ்வலா யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ நமக்கு இப்போ நான் கமிங் டு திஸ், அப்போ கேண்டில் எப்படி இருக்கணும்? யூஸ்வலா கேண்டில் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இப்போ 3 காம்போனன்ட் ஆஃப் த கேண்டில் ஸ்டிக். ஒன்னு த பாடி, த ஷேடட் ஒன் இஸ் த பாடி ஆஃப் த கேண்டில். மேல இருக்கிற சின்ன தின் லைன், திஸ் இஸ் கால்ட் அப்பர் ஷேடோ. கீழே இருக்கிற சின்ன தின் லைன் விச் இஸ் கால்டு லோயர் ஷேடோ. யூஸ்வலா நம்ம வீட்டுல இப்ப எங்க வீட்டுல வாங்குற மெழுகுதிரி கேண்டில் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? தயாரிக்கும் போது லோயர் ஷேடோ இருந்திருக்கும். அதை மேனுஃபேக்சரர் கட் பண்ணி எடுத்திருந்தா தான் நீங்க பிளாட்டா தரையில வைக்க முடியுங்கிறதுக்காக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறாரு. மேல அப்பர் ஷேடோ சின்னதா இருக்கும், பாடி பெருசா இருக்கும். இப்படி இருந்ததுன்னா அது நார்மல் கேண்டில். இப்ப கண்டினியூஸா நார்மலா ஓகே அந்த பிளக்சுவேஷன் அதிகமா இருந்தோ ஒரே மொமெண்டம்ல இருந்து இப்ப எப்படி நம்ம ஆவரேஜ் வால்யூம் பார்த்தோமோ ஆவரேஜ் ட்ரேடு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ரேஞ்ச் ஆஃப் தி மார்க்கெட். What is the range of the market? High and low. The difference between high and low. Similarly, the difference between the open and close. இப்ப high and low எடுத்தீங்கன்னா range, open and close எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் body of the candle. Average அந்த body of the candle most of the times ஒன்று போல இருந்துகிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, சம்டைம்ஸ் பாதியா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் 2 times இருக்கும், 3 times இருக்கும். பட் இந்த அப்பர் ஷேடோ லோயர் ஷேடோ யூஸ்வலா நார்மலாவே இருக்கும். பட் ஒரு நாள் இங்க பாருங்களேன், இப்ப சடனா இப்ப இதோட மீனிங் என்ன? கண்டினியூஸா கீழே வந்துகிட்டே இருக்கு. Don't look at the color. This green will okay misguide you. இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் மிஸ்கைட் பண்ணுதுன்னு சொல்றேன். நேத்து இருந்த லோவை விட இன்னைக்கு லோ கீழே தான் இருக்கு. நேத்து இருந்த ஹையை விட இன்னைக்கு ஹை கீழே தான் இருக்கு. ஸோ பட் ஆனா இங்க சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங். என்னன்னா இதோட மீனிங் இப்ப நான் யூ கோ வித் டக் ஆஃப் வார் கான்செப்ட். இன்னைக்கு காலையில ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த பொசிஷனை விட பியர் டீம் பொசிஷன் மூவ் ஃபார்வர்டு. பியர் டீம்ஸ் மூவ் ஃபார்வர்ட் கீழே வந்திருக்கு. ஓகே, பியர் டீம் கீழே அவங்க சைட்ல வின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பியர்ஸ் டீம் வின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பியர் டீம் வின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு காலையில ஆரம்பிக்கும் போதுல இருந்து கீழே போயிருக்கு அப்படின்னா பியர் டீம் வின் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. சடனா யார் வின் பண்ணிருக்கா? புல் டீம் வின் பண்ணிருக்கு. பாடி ஆஃப் த கேண்டில் இஃப் இட் லுக்ஸ் லைக் திஸ், அப்ப ஏதோ ஒரு மொமெண்டம் யார்கிட்ட வந்துருச்சு? புல் கிட்ட வந்துருச்சு. அப்ப இத்தனை நாளா பியர்ஸ் வின்னிங் சைட்ல இருந்ததுனால இன்னைக்கு புல் சைடு ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. மேபி நாளைக்கு நிறைய பேர் எங்க போலாம்? புல் சைடு போகலாம்ங்கிற எதிர்பார்ப்பு இப்ப நமக்கு வரணும். அதுதான் இந்த பேட்டர்னுடைய ரிப்பிட்டேஷன். அப்ப எப்பெல்லாம் இந்த பேட்டர்ன் வருதோ ஒரே ஒரு கேண்டில மட்டும் பார்க்கும்போது இதை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? ஹேமர் மாதிரி இருக்கும். அதுவும் கிரீன் கலரா இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மா நெக்ஸ்ட் டே நீங்க பை பண்ணலாம். நீங்க பை பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. Yeah. See, when continuously the bears are winning, okay, every day, all of a sudden the bull is winning, started winning in the momentum. Okay. So this pattern indicates when it happens at the bottom,
This indicates there is a high possibility it can go up in the future. The potential direction can be in upside. When you look at one candle, so imagine if it happens at the support line, will you be happy? Obviously, no. No, If it no. happens at the support line, it will give an added advantage. So I'll show you some graph where we see, okay, you can name any company. See, look. See, this is a hammer for TCS. Continuously market is coming down. At one point of time, you get a hammer. Okay. And upcoming, it is a positive trend. Again, you can find so many days. So like now this P is called the pattern. Whatever the pattern which you're going to learn, you can see this in P. Okay, anyhow, I'll just keep it like this. You got multiple patterns. I'm not touching upon patterns now. Now I'll move on to something else, then I'll come back to there. Okay, now initially, but it is challenging. Why? Again, our interpretation needs to be little bit extra. Now I'm going to teach you some indicators. Sir, I don't need to draw support line, resistance line. I don't want to see the picture. Is there any other way where I can see the trend first? Okay. So on a very simple note, the basic trend is, now I can go with average. I can go with, there is a simple indicator which is called average. I will calculate first in the Excel sheet, then I'll show you how we are getting the data. When I take this data, okay, let me go ahead. Let me delete this. So now we have got open, high, low, closing price from 2023. I'm just taking. So usually in the market, we call something called moving average. We know what is average. Now we are going to call this as moving average. In the market, we are using something called 20-day moving average. Whenever you read newspapers, you come across this. 50 DMA, 100 DMA, 200 DMA. So let's say, for example, just for understanding, what I'll do is, I have to take the first 20 days. If I'm going to calculate 20-day moving average, I'm just going to arrive at new number. From the closing price, I take the first 20 days. Okay, the first 20 days, which is I'm going to calculate the average of these 20 days, which is 193.865. So which means I've got fifth data. Similarly, the next day, if I'm going to calculate the average, if I copy and paste it, you can see I have not taken the 21 days average. I have taken the recent 20 days average, which means I have left first day and I have taken from the second day till today. So which is 20 days. Like this, I can keep calculating for all the days. From the 20th day, I'm getting a fifth day data. Now I have to keep this, convert this into line chart in the graph. See what I do calculate and then I convert that into pictorial form. It's like you're drawing a median line. Maybe in the road, you're drawing a median line. Median is about average, the same distance, equidistance, but anyhow, I'm not considering this as a median, but still, okay? Just for your understanding, you're drawing a median line. If you cross the median, you have to change the direction on a very simple note. So now, how to draw this here in this? So this area is going to choose your stock type, chart type. Next, you have something called settings, chart properties. Next, you have something called indicators. In this, click on this, search moving average. Once I click this, you get a line. This is a blue line, okay? Now, in the below TCS, you can read something called MA, which is moving average. 9, in bracket, you can see 9, comma, close. What I did is the same, okay? But they took only 9 days data. I took 20 days data. I want to change this to 20 day. I can go to edit, settings, format option, change the length to 20. Okay, change this length to 20, click OK. Now you get 20-day moving average. What I need to do? Now the simple understanding is, if your price... Sorry, sir. Sir, in the indicators, in the area, indicators la moving average. இதுல கிளிக் பண்ணிட்டு மூவிங் ஆவரேஜ்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த லைன் மட்டும் வரும். இப்போ இந்த லைன் வந்து இதை கிளிக் பண்ணி
ஓகே டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா லென்த் 9 இருக்கும், அதை 20 மாத்திக்கலாம். So now what I need to do, now what I can understand from this, now I can understand the basic first thing is trend. எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, அப்படியே அப் சைட்ல இருக்கா டவுன் சைட்ல இருக்கா, not by looking at the picture, I'm just looking at the position by comparing the line. இந்த லைனுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா ட்ரெண்ட் டவுனு, லைனுக்கு மேல இருந்ததுன்னா ட்ரெண்ட் அப். வெரி சிம்பிள். நம்ம ஊர்ல சொல்லுவோம்ல, ஆவரேஜ் மார்க்குக்கு மேல வாங்கினா நல்லா படிக்கிறோம்னு சொல்லுவோம், ஆவரேஜ் மார்க்குக்கு கீழே வாங்கினா நல்லா படிக்கலன்னு சொல்லுவோம். சேம். If the price is below the average, the trend is down. If the price is above the average, the trend is up. Now for TCS, the trend is down. So when it will become up, if it goes above 4,108, then you can buy. Otherwise, you don't buy. That's a very simple. That's a first decision which you can take it from moving average. நீங்க கேட்கலாம், சார் ஏன் சார் 3984 ரூபா இருக்கும்போது 4110க்கு மேல போனாதான் வாங்கணுமா அப்படின்னா, எஸ். இந்த this is one approach. ஏன்னா அப்பதான் கிளியரா, இப்ப நீங்க ப்ரீவியஸ் கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், எப்போ கேண்டலுக்கு மேல இந்த லைனுக்கு மேல போக ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கப்புறம் தான் பிரைஸ் மேல போயிருக்கும். இதுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா பிரைஸ் கீழே வரும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். இதுலயும் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு, தொட்டுட்டு கீழே வந்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு மேல போகலாம். பட் இனியோ அதை பத்தி இப்ப நம்ம பேச வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல், ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இஸ் திஸ். நான் இப்ப எனக்கு என்ன ஈஸின்னு சொல்றேனே, அங்க போய் பார்த்து நம்ம ட்ரெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகே, இதுல ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சேர்த்து சொல்லிடுறேன். அப்ப 20 days மூவிங் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. கீப் திஸ் as a base, or somebody can change this to 50. See, there is no standard rule. Okay, you can keep this as base also. இப்ப யாராவது 50 வச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னு சொல்லிடுறேன். The difference is this. இப்ப நீங்க 20 வச்சு பை பண்றீங்கன்னா எப்ப பை பண்ணலாம், எப்பெல்லாம் பிரைஸ் லைனுக்கு மேல போகுதோ பை பண்ணுவோம். whenever the price is going below the line, you sell it. Imagine if I do this for the last 1 year, okay, from January I could have, okay, I could have purchased it. எப்ப பண்ணணும், இங்க வாங்கியிருந்தோம். இப்போ மேபி ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் ஹியர், இங்க பிரைஸ் ட்ரெண்டா இருக்குன்னு வாங்கியிருப்போம், உடனே டவுன் ஆயிடுச்சு. அடுத்து இங்க வாங்குறோம், மேல போகுது, லைனு கிட்ட வந்து நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது, ஆனா நல்லா மேல போயிருக்கு. இங்க வரும்போது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது, ஓகே, இங்க மேல போகுது, கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது, நிறைய இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது. எதை பார்க்கும்போது, இப்ப இந்த இடத்துல 20 வச்சு பார்க்கும்போது, if I'm changing this to 50, imagine that confusion level has come down. It's very clear. இங்க லைன் ஆரம்பிக்கும் போது அப் ட்ரெண்ட் இருக்கு, ட்ரெண்ட் அப், வாங்கிட்டேன். எது சப்போர்ட் லைன்? now the moving average is acting as a support line. இதுக்கு கீழே போனாதான் நம்ம விற்கணும். கீழே போகவே இல்லை, மேல போய்கிட்டே இருக்கு, இங்கதான் கீழே போகுது. அப்ப என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருப்போம்? ஃபர்ஸ்ட் on 22nd December you would have purchased for 3,750. even if you are exiting used on basic moving average, you could have exited around 4,000 in 3 months, which means you made 10% in 3 months. Again, but it went up to 4,291. That's a different scenario. I'm not considering that now. Again, if it is coming down. Yes, sir, please. Explain once again. No. So imagine the first thing is, what we are seeing is, if the price is above the moving average, then the trend is up. So let's say, for example, on 22nd December 2023, if I'm looking at, now the price is above the moving average, which means the trend is up. If you see that the trend is up, you buy and hold with the, okay, support of this moving average. Okay, I think 1 second. Okay, so with the support of moving average. Now, if you forget everything, keep considering, if you think of selling only at the moving average, price crossing below the moving average, you would have sold here. By the time price is 3,980 or 4,000, you would have got 250 rupees or 200 rupees in 3 months. Okay, this is one. But anyhow, as of now what is, so now the confusion level is less if you go with the higher moving averages. Anyhow, okay, assume as 50 moving average. Now you can think of this. This is the first level which I can apply moving average. Now for me it is easy. Now suppose if somebody is going to ask me, how is the Infosys trend? Now the Infosys, I can change only the company name, that moving average stands still. Not like support resistance, I don't need to draw again. Now the trend is down. As long as it goes above 1,900 only, the trend is going to go up based on moving average 50.
If I'm going to change it to 20, so the choices, you can practice on both, then you can choose which one you want. Okay, anything below 1885, the trend is down. See, I'm not doing this for next day or day after day. I'm not doing it for intraday. I'm doing it for long term. If I want to do it for intraday, the trade is something else. I'll explain that tomorrow. Okay, so now this is the second. Now I can apply. So what is the target? Let's say in school days, I'll tell you why we are taking this 20 day, 50 day, 100 day, 200 day. That's most important. Why are we taking this 20 day? 20 day, as far as the market is concerned, it indicates, it symbolizes monthly average. 50 day, approximately it symbolizes quarterly average. 100 day, which indicates, okay, half-yearly average. 200 day, which indicates yearly average. So in school days, okay, if you're doing well in monthly, then your target 1 will be quarterly. Then your target 2 will be half-yearly. Then your target 3 will be yearly. The same method can be adopted here, but not exactly on the same method. Now I'm going to use all the indicators in the same graph. Just look at, I'm going to add more moving averages. I'm just copy pasted. Otherwise, you can go and choose moving average. Then I can edit. Now 20, instead of 20, make it as 50. Change the color. Just for understanding, I've made it red as 50. Okay. Then I'm just changing the other indicator as 100. Now I'm changing the color as black. Okay, then I'm making another indicator as 200. Just for, no, see, many things which we can do. I'm just trying to explain something. Okay, now I'm changing this as green. See, look now without drawing the support line and resistance line, first thing is I'm comparing with a support line and resistance line. Now I got multiple support and multiple resistance. Any line which below the price, which is a support line, any line which is above the prices are the resistance line. If you ask me now the support for Infosys is at 1670. The resistances are 1800, 1880, and then 1900. Now it's easy. Means if market goes above 1806, there is a possibility it can go up to 1881. Then there is a possibility it can go up to 9,000. If it goes above 1900, sky is the limit as of now. We do not have the virtual wall. We do not have the resistance as of now. Okay. Now probably you can find some other resistance now using traditional line. Now I can connect all highest points. If it goes above 1900, now there is a possibility it can go up to 2076. Now, if I'm speaking now, maybe in future it can vary. It can go up to 2100. Or since I keep this, see anyhow, I'm not taking this resistance now. Okay. Anyhow, so that's where you have to ask right question. Only then you can find the answer. So this is the basic. Now this is for Infosys. Now if you ask, if I talk about ONGC, since I speak about ONGC, based on this, okay, now ONGC is still in a downtrend. Okay, if it started going above 277, the first target can be 283, second target can be 293, third target can be 299. Okay, what can be lower side? The lower side as of now can be the previous low, 255. Or you can find some other. I'll so for all the unanswered questions, we'll find other indicators. That's where I told you, don't try to find all the answers in the same indicator. நம்ம ஊர்ல இந்த படத்துல சொல்ற மாதிரி எல்லா நோய்க்கும் ஒரே மாத்திரை எல்லாம் கிடைக்காது. Try to get the benefit out of one indicator, what is possible. Okay, so this is easy when compared to support and resistance. So what you can do, my simple suggestion is, you can open up, everybody can practice this as a hands-on. Chuma,
ஏன்னா இப்ப கேட்கும் போது எல்லாமே பார்த்தோம்னா புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தா கூட ஒன்ஸ் யூ ஓப்பன் திஸ் யூல் ஃபைண்ட் த டிஃபிகல்டிஸ். எதை கிளிக் பண்ணி எங்க வரைகிறது, எப்படி இண்டிகேட்டர் வரைகிறது, எங்க பிரைஸ் பாக்குறது, லைன் சார்ட் எப்படி பாக்குறது, கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட் எப்படி பாக்குறது, பார் சார்ட் எப்படி பாக்குறது, ஏரியா சார்ட் எப்படி பாக்குறது. So maybe easy now, okay, and convert that into monthly. Now once I convert into monthly, my entire trend changes. See now because it's a monthly average, and data would average மாறிடும். If I keep this as a weekly, the average changes. So if I change this as a 5 minutes, changes. 1 hour, even I can do it for 1 minute. Okay, see, look, you would have seen this everything. If I'm keeping this as 1 hour, then you'll see how it works. As long as it goes below the moving average, it's continuously downtrend. இப்போ இந்த லைனை கட் பண்ணி மேல 263 ரூபா 69 பைசாக்கு மேல போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இது. இதையும் பிரேக் பண்ணி மேல போனா செகண்ட் டார்கெட் வந்துருச்சு. இப்போ இதையும் தரனா 282. For the people who are doing short term intraday, go with my suggestion is I'll give you the answer now itself. If you follow intraday, go with 5 minutes. That's absolutely fine. If you follow 1 to 2 days, buy today, sell tomorrow, my suggestion it is go for 15 minutes. If you want to do a swing trading, go for hourly, 1 week. Okay, if you want to keep a positional short-term investor, 3 to 6 months, go for daily. Now I can say, you can expect, maybe if everything goes right, you can expect ONGC to 300 rupees in another 6 months. With the support of 255, which means your risk is 20 rupees and your return is about 30 rupees. Or it can be a little higher also. Maybe we will fine tune and we will find out tomorrow. So my suggestion is go and open this website or any other website sort of this. Okay, if you know it, there are multiple websites. I'm not restricting to investing.com. There are a lot of paid versions, so many other things, but what I'm referring is free. And now here you can learn everything, not only stocks, even for commodity, even for currencies. If somebody is interested in gold, you can also see gold also. Maybe if you ask me gold, okay, gold Indian futures. Okay, MCX, gold mini futures. If I talk about pure gold is trading at uptrend, you can see this uptrend. See, once it breaks every line, it keeps going. Now, if gold price has to fall, it has to fall. Okay, இங்க இருந்து ஒரு கிராமுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 கிராமுக்கு 76,957. So 2,000 rupees. For per gram, if it 200 rupees falls, okay, then there is a possibility it can fall by another 300 rupees. And there is a possibility it can fall by another 200 rupees. And there is a possibility it can fall by another 300 rupees. Okay, so this is your market. So these are all support lines. So like this, you can apply for, I can apply the technical analysis for everything, not only for stock, for commodities. Similarly, for the people who are into currency, USD, INR, I can apply this for dollar. You'll see the graph. See, market has fallen to the nearest 200-day moving average, then started bouncing back, goes above the average. Maybe you can say the postmortem is working. In real also, it will work. You should have the belief. That's what I'm asking you to experience this for the next 6 months. Experience with the small quantities, then you increase your quantity investment size in the future. Okay, so do this and have a hands-on experience. We'll connect tomorrow. Okay, any questions as of now from anybody? Sir, we'll connect tomorrow, sir. Yeah, that's better. Yes. Now today is too much exercise. Yeah, I know. So Fine. one quick question. So the 5 minutes you said, right? Like we can set it for 5 minutes. Correct. So what does that mean? Like I need to sell it after 5 minutes? No. You are drawing one candle for 5 minutes. It's a 5 minutes chart. No, I'll explain this tomorrow. No worries. Leave it. Okay. Yeah. So tomorrow you can just explain this moving average கொஞ்சம் முதல்ல இருந்தே கொஞ்சம் explain பண்ண முடியுமா சார்? பண்ணிக்கலாம் மேம். Yes, I'll do it. Okay sir. I'll explain. இல்ல நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, அப்புறம் என்ன டவுட் இருக்குன்னு கேளுங்க, நான் சொல்லிடுறேன். Yes. Yeah. Okay sir. Okay.
Thank you. All the best. We'll connect tomorrow. Thank you, sir. Good night. Thank Yeah. you. Thank you. Good night. Yes. Good night, sir. Good night.